আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বা'দ। দর্শক বিন্দু, আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পরে আবারও চলে এলাম আমাদের লাইভ এপিডে। আবারও স্বাগত জানাচ্ছি দারুল হাদিস লতিফিয়ার আজকের এই ইমার্জেন্সি ফান্ড রেইজিং এপিডে। আপনারা দেখছেন আমাদের এই এপিল দারুল হাদিস লতিফিয়া থেকে, দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডন থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে এই অনুষ্ঠান, ব্রডকাস্ট হচ্ছে এই অনুষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনারা যারা দেখছেন আমাদেরকে, আমরা আপনাদের সকলকে আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা আশা করতেছি আপনারা সকলেই আমাদের এই ফেসবুক লাইভে এবং ইউটিউব লাইভে আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। দর্শকবৃন্দ, আপনারা জানেন এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইতিমধ্যে আমরা আপনাদেরকে বলেছি বিস্তারিত, এবং ডকুমেন্টারি ইতিমধ্যে দেখেছেন। আমাদের সাথে আমাদের অন্যান্য মেহমানরাও কিছু যোগ দিবেন, আমরা তাদেরকেও নেব ইনশাআল্লাহ। আমার সাথে কো-হোস্ট হিসেবে থাকবেন হাফিজ মাওলানা আনহার আহমেদ, আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। So, Hafiz Maulana Anhar Ahmed, one of the teacher of Darul Hadis. How are you, Maulana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Okay, mashallah. So, I'd like to welcome you to our live studio, mashallah. How is Ramadan? Good? Alhamdulillah, it's been a very unique Ramadan. Alhamdulillah, I can't complain. So, you are one of the teacher from Darul Hadis Latifiah, and at the same time you are graduated from here as well. One of your friend, he mentioned your name earlier. Okay. Both of you are best friend, and you went to Egypt after completion of your graduation. And can you tell us during the current, the situation, how are you going to teaching your children, your students? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Obviously, during the current pandemic, there are a lot of things that we would do normally. We have had to put on hold. And during this crisis, obviously, schools have been closed, masajid have been closed, and many people are not able to go to work. And so, especially for children who attend school, it is a very difficult time for them currently. They have to, do a lot of, they have to put up with a lot of things. They have to have a lot of sabr, patience, and obviously it is a big change to their lifestyle. They are used to going to school every day, spending more hours in school than home. So it's been quite difficult. But alhamdulillah, we can proudly say that Darul Hadis Latifiah hasn't stopped connecting with the students and hasn't stopped teaching, most importantly. So we have been teaching them virtually, online. We have had classes every single day. So they, although we haven't been coming to school, we have been in regular contact with our children, and there hasn't been much disruption to the learning. And alhamdulillah, it has been going very well. Thank you, mashallah. Jazakumullah for telling us and our audiences how are you going to teach during the lockdown situation. That's very good. I believe one of our students is ready to join with us as well. So is Nabil. I'd like to ask you to introduce him and take him. Inshallah. So we have Nabiluddin Khan, inshallah, from year 9. Hafiz Qari Nabiluddin Khan. Can I please request Nabiluddin Khan to come online now? Barakallah feek. Jazakallah. Assalamu alaikum, Nabil. Wa alaikum assalam. MashaAllah, how are you? Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, great to see you. Jazakallah once again for coming online. So Nabiluddin Khan is one of the students from year 9, a current student from year 9. Alhamdulillah, he has completed his hifz and he has completed the Qari course as well, inshallah. So I think we need to liven up things now. So inshallah, we would like to hear a recitation from you, inshallah, Nabil. And I just like to tell all the viewers that, all ears, inshallah, please be attentive, and we want to hear the beautiful recitation from Qari Nabiluddin Khan, inshallah. Over to you, Nabil.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. صدق الله العظيم. MashaAllah, MashaAllah, Jazakallah Nabil. That was a beautiful recitation. And those who are watching at home, I hope you have enjoyed this recitation, MashaAllah. Nabil, so tell us a bit about yourself. When did you complete the memorization of your Quran? So I completed the memorization of the Quran when I was 10 years old. And yeah, MashaAllah. MashaAllah, that is a great achievement. How many of us can we say
that we have completed the memorization of the Quran at this young age. And you have also been leading Taraweeh for the last couple of years, right? MashaAllah. Yeah. Yeah? Where have you been leading Taraweeh? I've led in my school last year. I led in my school. MashaAllah. And I can definitely say that, you know, all the teachers and everyone really look forward to your recitation. And they have already, you know, they have really missed your recitation this year. But inshallah, next year, they're already eagerly waiting to hear your recitation in Taraweeh. So obviously, during this current pandemic, this situation, we haven't been able to come to school. Yeah, we haven't been able to see you and teach you as well. So we have been providing education online. Is that right? Yes. And what has your experience been so far? As in, obviously, it won't exactly be the same as coming into school and studying. But do you think it has been a major disruption, or you've been able to take part in your lessons every day as normal? I don't think it's been a major disruption because the school is tried its best to carry on the students' education through online websites and so on. So it hasn't been a major disruption. The school has tried its best and is still doing its best. And alhamdulillah, as if our online lessons are as good as our normal lessons in every school. MashaAllah, indeed. And so why should viewers today who are watching today, why should they donate to your school today? I mean, what do you really like about the school, and what makes you really want the viewers who are watching today to donate to your school? So I would request all the everyone who's watching to try and donate to our school, because since the school opened over 40 years ago, it's helped our Muslim community through its full-time school and sixth form, and also in other ways such as the evening maktabs, the weekend maktabs, the evening hifz classes, after-school hifz classes, weekend hifz classes. I'm sure you know the Darul Qirat, which takes place every summer in August, and also there's many spiritual gatherings which take place. For example, the weekly gathering on Thursdays, and all this has helped our Muslim community. So I think it's our duty that we should help the school as much as we can, especially in this COVID-19 pandemic. And I think it's our duty to help the school because it's doing as much as it can to help our Muslim community. Yes, most certainly. And you mentioned about Darul Qirat as well. Can you say a few words about Darul Qirat? Why is Darul Qirat important to our madrasa? So Darul Qirat is important because it helps boys, girls from the age of 5 up till I think age of 20. Yeah, it helps boys and girls to beautify their recitation of the Holy Quran, and the main reason why Darul Qirat is there is to help students, boys, girls, even adults in some cases, to beautify the recitation, for them to read with tajweed, to understand how to read the Quran in its most perfect form. Jazakallah for your important for your beautiful comment. Is there anything else that you would like to add to what you have said? Why you really like this institution, and why should parents send their children to this institute? Well, I think parents should send their children to this institute because our school, it not only just provides Islamic knowledge like fiqh, hadith sharif, Islamic studies, and so on, but it also provides normal national curriculum. For example, maths, English, science, and so on. Some people may misunderstand and think that it only provides Islamic subjects, but it provides both Islamic and national curriculum, secular subjects. So it provides best of both. So I think that's the reason why parents should encourage their children to come and study at Islamic schools. MashaAllah. So there's not much of a difference where if they come to an Islamic school, not only they'll get to study some of the secular subjects they will study
at a normal state school, but they will also get to study further on. That they will also get to study Quran, Hadith, and other Islamic sciences. Yeah, mashallah. Jazakallah for your beautiful words today. Alhamdulillah. So this is Nabiluddin Khan, who has, he is currently a student in Year 9. Who's, mashallah, who has done very well. Is Nabil still there? Okay, maybe he has left us. Okay, Alhamdulillah. So you've heard, Nabil is still there, right? Yeah. Okay, just before you go, just one last question I would like to ask you is, what do you plan to do in the future? Mashallah, you've completed your hifz at such a young age. You've completed your Qari course. What are you looking to do in the future? So in the future, after obviously year 11, after the GCSEs, I'm planning to carry on staying in Darul Hadis Latifiah, do my A-levels there, and also only your A-levels? Go inside the Alim course there. I want to enroll in the Alim course, which they have the 4-year Alim course, and hopefully when I leave, I want to become a qualified Alim and leave. So that's my aim. Inshallah, we pray that may Allah subhanahu wa ta'ala fulfills all your dreams, inshallah, and we want to see you as a big alim, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept you as a khadim of the deen, inshallah. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, as you've heard, mashallah, Nabiluddin Khan, who mashallah has, completed his Qari course, and he's studying in Year 9. And, alhamdulillah, these are the sort of students that you are today going to support. And I'd like to say that, us presenters here, we don't want to do the most of the talking today. It's you who are watching at home, the students who are with us today, who are watching at home today, and the viewers. We want you to call in and encourage others and talk about your experience. The students, we have a lot of students who have graduated from here over the last 2 decades, and we want you to call in today and share your experience about this school. And it's not our chance to do. It's not our day to do the talking today. Nabiluddin Khan is one of the prime example of Darul Hadis Latifiah. Like, he become Hafiz leading Tarawih prayer last few years. Yes. And at the same time, he is learning like the national curriculum as well. Probably in the future, inshallah, hopefully he will go to university, graduate himself, and go to the different field as well. So I think Zaid Hussain is joining with us as well. Yes, we have another student from Year 9 as well, Zaid Hussain. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaid Hussain, how are you? Good, alhamdulillah. Can you hear us? How are you, Huzur? Alhamdulillah, I am doing fine. Zaid Hussain. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zaid, can you hear us? Yeah. Okay, alhamdulillah. Jazakallah for joining us today. How have you been? Alhamdulillah. Okay, mashallah. The last time I saw you in school was the last time we were in school, and subhanallah, the next time I see you is on our live fundraising appeal. So, alhamdulillah, good to see you. So, which year which year are you in? Would you like to say a bit about yourself? I'm in Year 9. Okay, mashallah. Can you say a bit about yourself and why, and a bit about your madrasa as well, and why should people donate to your school today? So I study in Darul Hadis Latifiah. I'm in Year 9, and I think that you should donate to the school because, first of all, it's a place of worship, and also our school has regular running costs such as like building maintenance and everything. Many of our students from this school have graduated as ulama and as hufaz, and if you donate to the school, many more will be made. And our school does both Islamic and British curriculum, so it teaches us science, maths, English, etc. Our school continues to give online education on Zoom and during this pandemic, and our school achieved wonderful results, meaning that we are in the top 4% in nationwide.
So I think you should please just donate to our madrasa. Okay, Zahid, currently you are year 9, you said, right? Yeah, So I think you are year mate of my son, Ahnaf. yeah. Okay, mashallah. So, as that during the lockdown condition, how is your madrasa supporting any educational support? Are they teaching you? Yeah, every day from Monday to Friday, we get schooled from 10 to 3:10. Okay, mashallah. So basically, most likely like full-time education you are getting even though you are in a lockdown situation. Yeah. Okay, mashallah. Jazakumullah. So, uh, I can see one of our brother Ghost Ali. He donated £50, mashallah. Jazakumullah, brother Ghost Ali, for your beautiful donation. Thank you so much for your donation. Allah কবুল করুন আপনার এই ডোনেশনকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। So Zahid Hussain, would you like to recite ayats, or what are you going to say? I don't know. Okay, would you like to recite few ayats? I don't know. Can you tell me one hadith? Uh, uh, Do you have a hadith lesson? yeah, we do. We have it every day. I mean, not every day, every Wednesday, I think. Okay, mashallah. So Jazakumullah for joining with us, inshallah. Are you going to contribute anything to your madrasa as well? Have a word with your parents and let us know later on how you're going to contribute towards your madrasa as well. Jazakumullah. Okay, thank you so much for joining with us. Jazakumullah. Walaikum salam wa rahmatullah. আমি যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি, আমি জাহিদুর আব্বা মাতরাম। ও মাশাআল্লাহ, জাহিদুর আব্বা মাতরাম, ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জাহিদ গেছেন কিনি আপনার? Yeah, Zaid is live with us, mashallah. ভালো আছেন তো আপনারা ইনশাআল্লাহ? জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব ভালো আছি। It's nice to see everyone doing all the hard work and for the madrasa. May Allah make it successful. Inshallah, inshallah. জাহিদর তার দিয়ে 250 pound donate করতে চাইলা for the monthly electric gas bill. Okay, mashallah, mashallah. Jazakumullah. Zahidor da diite dira. জি এগুলো তাই না, লাস্ট ইয়ার পেট্রন দিছিলা কি 1000 আর এই ইয়ার টাইম দিতা চাইরা অফটাকে 250 পাউন্ড। মাশাআল্লাহ। তো ওই এক মাসের ইলেকট্রিসিটির বিল দিলে আর কি তাই। জি সো ইনশাআল্লাহ তাই এমনি দেন আর আমরা কাছে দোয়াও আর সবার কাছে হাজ করলাম যে ডোনেশন দিতা। ইটস আ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক মাদ্রাসা, very nice spiritual madrasa, very good adab, very good akhlaq that you can learn from the madrasa. From Martino's Sele, both bala things learned from the madrasa. Khas tor pe tarar akhlaq, tarar all character comes from that madrasa as well. It's changed them a lot. It's helped them a lot as well. So I will urge people to donate as much as they can, because like I said, it's just not a madrasa, it's the house of worship as well, so it's a mosque. And people can learn various other things, like there is Islamic studies, there's Arabic studies that children can even learn from this school. So it is a very big opportunity. Last 10 nights or might as well finish it off with this donation. Jazakumullah. Thank you so much for your beautiful comments and beautiful donation as well. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your I would like to say, and we are all happy parents, and you're very happy with the outcome of the school. MashaAllah. Thank you so much. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Thank you so much, Zahid, as well, for joining with us. Your dad just donated on behalf of your daddy 250 pounds for electricity bill, mashallah. Thank you so much. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of your donation, your support and beautiful comments, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant you as an alim, as a hafiz, inshallah. Jazakumullah for joining with us. Inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, দর্শক আপনারা দেখছিলেন
একজন প্যারেন্টস আমাদের সাথে যোগ দিলেন, জাহিদ, ইয়ার 9 স্টুডেন্ট, এবং তার প্যারেন্টস চমৎকার কিছু কমেন্ট করলেন। তারা সবাই অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তারা যে ফিডব্যাক পাচ্ছেন, যে রেজাল্ট পাচ্ছেন, যে তাদের ছেলে যেভাবে বড় হওয়ার কথা ঠিক সেভাবে আদব আখলাক শিক্ষা নিয়ে যেভাবে বড় হচ্ছে, তাদের অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। আমরা আশা করি প্রত্যেক প্যারেন্টসই এরকম তারা বেনিফিটেড হচ্ছেন। আমরা বিশ্বাস করি আপনারা আপনাদের ছেলেদেরকে যদি এই প্রতিষ্ঠানে দেন, নিশ্চয়ই তারা এরকম 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 ভালো আখলাক নিয়ে, ভালো শিক্ষা নিয়ে তারা বড় হবে ইনশাআল্লাহ। এবং ইতিমধ্যে আপনারা অনেকেই হয়তো জেনেছেন, অফস্টেড রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছে আমাদের এই যে ফেব্রুয়ারি 2020 সালে আমাদের নতুন অফস্টেড রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছে, এবং সেখানে আমাদের যে 4টা অ্যাসপেক্ট থেকে অফস্টেড জাজমেন্ট দিয়ে থাকে, তোর মধ্যে 3টাতেই আমাদের স্কুল আউটস্ট্যান্ডিং লাভ করেছে এবং 1টাতে গুড লাভ করেছে। ওভারঅল গুড রেটিং দিয়েছে আমাদেরকে এই দারুল হাদিস লতিফিয়াকে অফস্টেড। তো আমরা আশা করবো আপনারা আমাদের অফস্টেড রিপোর্টটা দেখবেন। অফস্টেডের ওয়েবসাইটে গেলেও আপনারা দেখতে পারবেন, আমাদের স্কুলের ওয়েবসাইটে গেলেও সেটা দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। সো অফস্টেড রিপোর্টটাও আমরা অনুরোধ করবো আপনাদেরকে দেখার জন্য ইনশাআল্লাহ। অফস্টেড রিপোর্টের উপর আমাদের রিপোর্টের উপরে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, we start off by thanking Allah for allowing us to find the month of Ramadan, and we ask Him to accept all of the ibadat that we've done so far. And we make dua to Him to enable us to make the most of the final few days that are left of this blessed month. Today we're appealing for funds for our madrasa. We are one of the oldest Islamic schools in the country, and we've been providing Muslim children with a secondary education for more than 2 decades now. We're very proud of the fact that we're able to teach our children their deen whilst they're studying the national curriculum. In our school, students study maths and science, English, geography, art, and other subjects that they would have studied in a state school. But at the same time, we're able to teach our children about the Quran, we're able to teach them about hadith and fiqh, Islamic history, qiraat, and tajweed, and other Islamic sciences. And then our students go on to perform exceptionally well in national exams. For example, our last year's GCSE results placed us amongst the top schools in the entire country. And then our students go on to study at the best universities as well, and they study a diverse range of subjects. And then they go on to pursue successful careers. This Ramadan, I'm especially pleased to inform everyone that in our most recent Ofsted inspection in February 2020, we were graded as being a good school overall. And in 3 of the 4 judgment areas for secondary schools, we were actually graded as being outstanding, which is the highest grade possible. The Ofsted report said that our school turns boys into confident, ambitious, well-rounded, and good-humored young men. And the inspectors were very pleased with the work that we do as a school for the personal development of our students. And they commented saying that our work is of an exemplary quality. The inspectors also recognized our successes in our teaching and the amazing exam results that our students are able to achieve. For example, the inspectors reported that our students become passionate readers because of the reading schemes that we have in place, and that our students are well prepared for their future studies. As you can imagine, we were very pleased with the report and the recognition it gives to the hard work of the entire madrasa community, our parents, our students, our staff members, our former students, and the local community. And we ask Allah Ta'ala to accept all this hard work from everyone involved. And tonight we appeal to you to help us to continue this service that we're providing, so that we're able to educate our future generations about their deen, while at the same time ensuring that they get the best education for the dunya as well. Jazakumullah. Assalamu alaikum. দর্শকবৃন্দ, আপনারা শুনছিলেন আমাদের দারুল হাদিস লতিফিয়ার সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল যারা মাওলানা মুশাররফ হোসেন ইমরানের কাছ থেকে অফস্টেড রিপোর্ট নিয়ে কিছু কথা, অফস্টেড রিপোর্টের উপর রিমার্ক ছিল তিনি আলোচনা করেছেন, তুলে ধরেছেন। আমরা আশা করবো তিনিও লাইভে আসবেন এবং আমাদের সাথে লাইভও কথা বলবেন, আমরা আশা করছি।
করতেছি। তো অফস্টেড আমাদেরকে রিসেন্ট যে জাজমেন্ট দিয়েছে এই ফেব্রুয়ারিতে 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে তাতে 4টা ক্যাটাগরিতে তারা জাজমেন্ট করে থাকে। ওর মধ্যে তিনটাতেই আমাদের সর্বোচ্চ যে লেভেলটা আছে আউটস্ট্যান্ডিং, তিনটাতে তারা আউটস্ট্যান্ডিং দিয়েছে এবং একটাতে গুড স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছে, যেটার পরবর্তী স্টেপটাই হলো আউটস্ট্যান্ডিং। তো আমরা আশা করতেছি ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ইন্সপেকশন যখন হবে সেই ক্যাটাগরিতেও আমরা আউটস্ট্যান্ডিং অর্জন করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে করে এই স্কুলটা একটা আউটস্ট্যান্ডিং স্কুলে পরিণত হতে পারে ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই জন্য আপনাদের এটা শুধু এটা আমরা যারা এখানে এই মাদ্রাসার সাথে জড়িত আছি সেটা আমাদের দায়িত্ব না, এটা আমি মনে করি সমস্ত মুসলিম উম্মার দায়িত্ব এরকম প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করা, সকল কমিউনিটির দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করা। কারণ আজকে হয়তো আমার ছেলে, আপনার ছেলে, আরেকজনের ছেলে এখানে পড়তেছে, কালকে কিন্তু আপনার হয়তো নাতি সেখানে পড়তে আসবে, কিংবা আরো একজনের ছেলে সেখানে পড়তে আসবে, মেয়েরাও এখানে পড়তে আসে। তো এই কারণে এই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যাদেরকে দিনী শিক্ষার পাশাপাশি ন্যাশনাল কারিকুলাম যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারে, এজন্য এরকম প্রতিষ্ঠান খুবই প্রয়োজন। একটা ছেলে এই প্রতিষ্ঠান থেকে যদি গ্রাজুয়েট হয় তাহলে সে একই সাথে যেভাবে আলিম হচ্ছে, তন্মধ্য থেকে সিলেক্টেড কিছু বাচ্চারা হাফেজে কোরআনও হয়ে যায় এবং একই সাথে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে পরে তারা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে গ্রাজুয়েশন করতেছে। অনেকেই নাম করা ইউনিভার্সিটিতে যায় পড়তেছে, আজহার ইউনিভার্সিটিতে যায় পড়তেছে, এদেশে ইউসিএল, আমাদের ক্যামব্রিজ, অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতেও যায় পড়তেছে, উইনবেরিতে যায় পড়তেছে। তো তারা দেখা যায় একই সাথে সে হাফিজে কোরআন, একই সাথে সে আলেম, একই সাথে সে হয়তো একটা প্রাইমারি কিংবা সেকেন্ডারি স্কুলে একজন টিচার, কিংবা এনএইচএস এ কাজ করতেছে, কিংবা পুলিশে কাজ করতেছে, কিংবা হসপিটালের অন্য কোনো সেক্টরে কাজ করতেছে, কিংবা একজন জিপি, কিংবা অন্য কোনো সেক্টরে তারা আইনের বিভিন্ন দিকে কাজ করতেছে, ল নিয়ে তারা কাজ করতেছে, এইভাবে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করতেছে, বিভিন্ন সেক্টরে তারা তখন জড়িয়ে পড়তেছে। একই ছেলে যে এনএইচএস এ কাজ করতেছে, পাশাপাশি সে একজন হাফেজ, পাশাপাশি একজন মৌলানা, এরকম প্রাইম এক্সাম্পল এখান থেকে তৈরি হয়। এই জন্য আমাদের আপনাদের সকলের সহযোগিতা, সকলের সাপোর্ট প্রয়োজন। আমাদের এপিল যারা দেখছেন, আমরা আশা করবো আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের সাথে ফোনে জয়েন করে আমাদের স্টুডিও লাইন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে, এখানে দেখা যাচ্ছে 0203-290-9947 এই নাম্বারে ফোন করে আমার সাথে আপনারা কথা বলতে পারেন, আপনাদের কমেন্টস গুলো বলতে পারেন, আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন, আপনাদের কোনো সাজেশন থাকলে সেটাও আমাদেরকে দিতে পারেন। এবং যারা ডোনেশন করতে চান সরাসরি সরাসরি আপনারা আমাদের ডোনেশন হটলাইনে ফোন করে ইয়ে করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। তো আমাদের সাথে আরো কিছু গেস্ট জয়েন করবেন, তার আগে একজন কলারকে নিয়ে নিই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, আমি দেলোয়ার কইরাম। জি দেলোয়ার ভাই, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আছি ভালো আছি। ফরিদ ভাই লোক একটু মারতাম আসলাম। জি আপনি স্টুডিওতে লাইভ আমার লাগে মাত্রা, ইনশাআল্লাহ ভালো আছেন আপনি দেলোয়ার ভাই? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আছেন আপনারা ভালো সবাই? আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এপিল আপনারা দেখা গরো বইয়া নিশ্চয়ই। জি জি জি, মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর আপিল হয়েছে। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুক। আপনার মেসেজ কি তাহো কোসাই আমরা আজকের এপিল সম্পর্কে আপনার ইহো কোসাই এক্সপ্রেশন তাহো কোসাই? আসলে এটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে। আমি ফেসবুকেও দেখছি লগইন হইয়া, আর ইউটিউবেও লাইভ আমি দেখলাম, আমরা সবাই মিলে দেখলাম। অত্যন্ত সুন্দর, খুবই সুন্দর লাগছে, বেশ ভালোই আসলে। সুন্দর প্রোগ্রাম, খুব উৎসাহমূলক আলহামদুলিল্লাহ। আর এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান আপনারা যে সহযোগিতা করা, আপনারা চেষ্টা করা, আমরাও সহযোগিতা করতাম। আর আমি নিয়ত করছি 100 পাউন্ড দিমু ইনশাআল্লাহ। দোয়া করবা আমার লাগি। আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করুক ইনশাআল্লাহ। বহুত শুকরিয়া দেলোয়ার ভাই, আপনি শরীক হইছেন। আর কোনো মেসেজ আছে নি দেলোয়ার ভাই? না, মেসেজ আর তো বেশি কিছু নাই, কারণ হযরত আল্লামা সাহেব কিবলাতুল জলি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাতে গড়া এই প্রতিষ্ঠানে যদি আমরা সহযোগিতা করতাম পারি, এটি আমরা সবচেয়ে বড় ধন্য। ইনশাআল্লাহ দোয়া করবা আমার লাগি, দোয়া করবা আমার ফ্যামিলি বাচ্চা সবার লাগি দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বহুত শুকরিয়া দেলোয়ার ভাই, আমাদের তিনি 100 পাউন্ড ডোনেশন করলেন, আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করলেন। রাসূলুল্লাহ
তার চিন্তা তার সবাইকে মাফ করে দিন, আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। বহুত শুকরিয়া দিল। আমরা আশা করবো প্রত্যেকেই ইনশাআল্লাহ আপনারা এগিয়ে আসবেন। আমাদের এই দেলোয়ার ভাইয়ের এই ডোনেশনটা আমাদের বিল্ডিং রিনোভেশনের কাজে আমরা কাজে লাগিয়ে নিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করুন। 100 যে প্রজেক্ট আছে, আপনারা যারা আমাদেরকে ডোনেশন করবেন, আমরা অনুরোধ করবো আমাদের ডোনেশন হটলাইনে ফোন করেও সেটা জানিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আর আমাদের প্রজেক্ট গুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, সর্বভাবে আছে বিকাম এ প্যাট্রন। আপনি এই মাদ্রাসার একজন প্যাট্রন হতে পারেন 1000 পাউন্ড ডোনেশন করে দিয়ে। এটা যদি আপনি একসাথে দিতে নাও পারেন, আপনি চাইলে মান্থলি ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে দিতে পারবেন, অথবা গ্যাস, ইলেকট্রিক, ওয়াটার বিলের মান্থলি একটা পেমেন্ট দিয়ে আপনি শরিক হতে পারেন, একটা কম্পিউটার দিয়ে শরিক হতে পারেন, আমাদের বিল্ডিং রিনোভেশনের প্রজেক্টে শরিক হতে পারেন, কিতাব সেট দিয়ে আপনারা আমাদেরকে শরিক হতে পারেন। আপনারা স্টুডিও লাইন দেখছেন, স্ক্রিনে আপনারা এখন এই মুহূর্তে আমাদের প্রজেক্ট গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা রামাদানের এই যে শেষ 10 দিন, রহমতের দিন আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে, মাগফিরাতের দিন চলে গেছে, নাজাতের দিন, দুজক থেকে মুক্তির দিন আমাদের কাছ থেকেও ধীরে ধীরে বিদায় নিতে শুরু করেছে। আর মাত্র 2 দিন হয়তো আমাদের সামনে আছে, আমরা আশা করতেছি যে আরো 2 দিন পাবো, এটা আশা করতেছি। এই শেষ দশকে এসে, শেষ দশকের শেষ দিকে এসে আমরা এই যে অনলাইন এপিল নিয়ে এসেছি আপনাদের খেদমতে, আমরা আশা করতেছি আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। প্রজেক্ট গুলো আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। যদি আপনি প্যাট্রন হন, অনেকেই প্রায় শতাধিক লোক ইতিমধ্যে প্যাট্রন হয়েছেন আমাদের বিভিন্ন প্রিভিয়াস এপিল থেকে, অতীতের এপিল গুলো থেকে প্রায় 100-র মতো লোক বিভিন্নভাবে প্যাট্রন হয়েছেন। এবং আমরা আজকের এই এপিলে মনে করতেছি আপনারা যারা প্যাট্রন হতে চান, 1000 পাউন্ড ডোনেশন করে আপনারা প্যাট্রন হতে পারেন, অথবা গ্যাস, ইলেকট্রিক কিংবা পানির বিল 1 মাসের দায়িত্ব দিয়ে 1 মাসের দায়িত্ব নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। অথবা আপনি চাইলে আমাদের আইসিটি রুমকে রিনোভেশন করতে হবে, নতুন করে কম্পিউটার সেট আপ করতে হবে, সিস্টেম গুলোকে আপগ্রেড করতে হবে। এই রিনোভেশনের কাজ এবং কম্পিউটারের কাজেও আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন। 500 পাউন্ড দিয়ে একটা কম্পিউটার এবং 100 পাউন্ড রিনোভেশনের কাজে আপনারা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। কিতাব সেট লাইব্রেরির জন্য 50 পাউন্ড দিয়ে, এই যে আমার পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইব্রেরিতে বসে আমি লাইভ করতেছি। এই যে ফেসবুক লাইভটা হচ্ছে আমাদের দারুল হাদিস লতিফিয়া লাইব্রেরিতে বসেই হচ্ছে, লন্ডন যে আমাদের দারুল হাদিস লতিফিয়া সেখান থেকে লাইভ হচ্ছে। আমরা আশা করব যে আপনারা আমাদের এই প্রজেক্টগুলোর মাধ্যমে শরীক হবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমাদের ব্যাংকের ডিটেলস দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের জাস্ট গিভিং পেজেও আপনারা ভিজিট করার জন্য আমি অনুরোধ করতেছি। বিশেষ করে যারা ডোনেশন করতেছেন, আপনারা কিউআর কোডের মাধ্যমে স্ক্যান করে নিয়ে, এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কিউআর কোড, এটা দেখলে এটাতে স্ক্যান করে আপনারা যদি ফোনে স্ক্যান করে নেন, তাহলে সরাসরি লিঙ্কটা চলে যাবে আপনার ফোনে, এবং তখন ইজি হবে আপনার জন্য ডোনেশনটা। আমাদের জাস্ট গিভিং এর পেজে গিয়ে আপনারা আমাদের আপনাদের ডোনেশন গুলো দিয়ে দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ অনলাইনে। ইতিমধ্যে জাস্ট গিভিং এর পেজে let me see if I can share আমাদের জাস্ট গিভিং পেজটা শেয়ার করতে পারি কিনা আপনাদের সাথে, তাহলে আমরা দেখাতে পারবো যে ইতিমধ্যে কত রেজ হয়েছে আমাদের জাস্ট গিভিং পেজে, অনেকে আপনারা ডোনেশন করতেছেন। দর্শকবৃন্দ, তো এই আজকের এই এপিলে আপনারা আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনারা আমাদেরকে লাইভ কমেন্টস রাখতে পারেন, লাইভ কমেন্টসে আপনারা লিখতে পারেন যে আমি অংশগ্রহণ করতে চাই। আমরা আমাদের ব্যাংকের ডিটেলস আপনারা লিখে রাখুন, আইবিএন নাম্বার সহ আমরা দেবো ইনশাআল্লাহ। এবং ব্যাংকের ডিটেলস আপনারা লিখে রাখলে, অথবা আমাদের এই যে ডোনেশন যে নাম্বারটা আছে, এটা মাদ্রাসারই নাম্বার, এই নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারেন। আমাদের সাথে ফোনে আপনারা জয়েন হতে পারেন, স্টুডিওতে লাইভে আসতে পারেন, অথবা ডোনেশন লাইনে ফোন করে আমাদের ভলান্টিয়ারের সাথে কথা বলতে পারেন। অনলাইনে বেস্ট হলো আপনাদের ডোনেশনটা দিয়ে দেয় ইনশাআল্লাহ। তো ইউরোপ এবং অন্য দেশ থেকে যারা দেখছেন, যারা আমাদের এই মাদ্রাসার সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতে চাচ্ছেন, আমরা আশা করবো যে আপনারা আমাদের সাথে অনলাইনে শরীক করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট গিভিং পেজে আমরা ইতিমধ্যে যে স্ক্রিনটা শেয়ার করলাম, ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে 7,241 পাউন্ডস রেজ হয়েছে। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করুন। ইতিমধ্যে 7,241 পাউন্ড আপনারা জাস্ট গিভিং পেজে ডোনেশন করেছেন। আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করুন। এই যে দারুল হাদিস লতিফিয়ার জন্য অ্যাপিল হচ্ছে, আপনাদের ডোনেশন গুলো এখানে দেখা যাচ্ছে, আপনাদের কমেন্টস গুলো দেখা যাচ্ছে, এবং ইতিমধ্যে যারা আমাদেরকে সহযোগিতা, আমরা আশা করতেছি এটা অন্তত আমাদের অ্যাপিল শেষে আমরা আশা করতেছি এটা
30,000 এ চলে যাবে আমরা প্রত্যাশা করতেছি। একটা টার্গেট সেট করলাম যে জাস্ট কিপিং পেজের এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি 7,241। আমরা এন্ড অফ দ্য এপ্রিল আজকের ফজরের আজানের সাথে সাথে এটা যেন 30 এ যাইয়া পৌঁছে, মিনিমাম অ্যামাউন্ট একটা ঠিক করলাম ইনশাআল্লাহ। এই 30,000 পাউন্ডে আমরা যাইয়া পৌঁছবো জাস্ট কিপিং এর পেজে। ব্যাংকের যারা রাখবেন, ট্রান্সফার করবেন কিংবা অন্যভাবে ক্যাশ ডোনেশন দেবেন, এটা এর বাইরে আমরা হিসেবে রাখতেছি। শুধু অনলাইন ডোনেশনের জন্য আমরা একটা টার্গেট সেট করলাম ইনশাআল্লাহ, যে এটা অন্তত 30,000 এ যাইয়া পৌঁছবো। ইতিমধ্যে আমাদের একজন বোন, আমাদের একজন স্টুডেন্ট জাহিদ, ইয়ার 9 এর স্টুডেন্ট, তার দাদি 250 পাউন্ড দিয়ে ইলেকট্রিকের বিল দিয়েছেন। এটা 12 মাসের জন্য আমরা অ্যাপিল করতেছি। আপনারা জানেন মান্থলি বিল আসে ইলেকট্রিকের জন্য। এই ইলেকট্রিসিটির বিলের জন্য আমরা 12 জন ডোনারকে চাচ্ছি যারা এগিয়ে এসে বলবেন যে আমরা এই বছরের ইলেকট্রিকের বিলের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আশা করব যে আর 11 জন, আমরা এই আমাদের টার্গেট 1 বছরের প্রাথমিকভাবে করলাম, আর 11 জন হলে আমাদের ইলেকট্রিকের বিলগুলো 1 বছরের জন্য কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কে আছেন যিনি এগিয়ে এসে আমাদেরকে আরো 250 পাউন্ড দিয়ে 1 মাসের ইলেকট্রিকের বিল নিবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আশা করতেছি সবাই, আমি দেখতে পাচ্ছি যে হুসাইন আহমেদ তিনি ব্রাদার্স এন্ড সিস্টারদেরকে অনলাইনে কমেন্ট করে ডোনেশনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেকেই আমাদেরকে অনলাইনে কমেন্টস করে উৎসাহিত করতেছেন, আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি। যারা দেখতেছেন লাইভ ইউটিউবে দেখতেছেন এবং ফেসবুক পেজে লাইভ দেখতেছেন, আমরা অনুরোধ করতেছি যে আপনারা আমাদের এই লাইভটা শেয়ার করে দিন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত, আপনার কন্ট্যাক্টে যত আছেন, যারা আছেন সবার সাথে এটা শেয়ার করে দিন ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমরা আশা করব যে আপনারা আরো বেশি করে অডিয়েন্স আমাদের সাথে যুক্ত দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। So I can see Maulana Arif is here. He's joining with us, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. MashaAllah. How are you today? Alaikum salam wa rahmatullah. Can you hear me? Alhamdulillah, I'm very good. Can you hear me? What about yourself, Huzur? Alhamdulillah, good, mashallah. I'm okay. Alhamdulillah. How is your Yes, alhamdulillah. I can hear you. Alhamdulillah, everyone is good. It's slightly different this Ramadan, of course, because of the lockdown, but alhamdulillah, everything is going well and everyone is safe and healthy, so mashallah, nothing to complain about. Mashallah. So Maulana Arif, you are one of the graduates as well from Darul Hadis Latifiah. I believe last year you have completed your graduation, or the one more year before. Have you completed your graduation last year? Hello? Our ceremony was last year, of course, but we finished completing it. We completed our Kamil course 2 years ago. Okay, mashallah. Mashallah, Jazakumullah Arif. So currently what you are doing, can you tell us about yourself? Alhamdulillah, after I finished Kamil in Madrasa, I applied for an Arabic and Islamic Studies course at SOAS in London, SOAS University in London. So I'm currently in my second year, towards the end of the second year, alhamdulillah. Inshallah, next year, as part of my Arabic and Islamic Studies course, they're going to send us abroad. So inshallah, I will spend 1 year either in Egypt or Jordan. So that's really good, mashallah. I have abroad experience as well. I was in Egypt for a year, mashallah. So it is really good experience, mashallah. You'll enjoy it. You'll enjoy it, inshallah. Alhamdulillah, our co-host Hafiz Maulana Nahar Ahmed, he just joined with us as well. How are you? Mashallah. Thank you, mashallah. So Maulana Arif, you completed your graduation here. Now currently you are studying SOAS University. At SOAS University, you are studying Arabic there, isn't it? Or combined degree? yeah, so Arabic and Islamic Studies. Arabic so and Islamic. it's a bit of both. So yeah. Excellent. And you have completed your Hifz as well. I remember I mean last year or before the last year, 2 years ago, I think you were leading the Tarawih prayer in Madrasa, and I was praying Tarawih prayer behind you as well. I remember that. So you have completed your Hifz as well, mashallah. Alhamdulillah, yeah.
MashaAllah. Okay, so can you tell us a little bit more about your experience Yeah. at Darul Hadis Latifiah? How you have been find your institution, how you have been benefited from the institution. What would you tell the other people who are watching currently the live show? What is your experience? Can you share your experience with our audience, please? Uh, can you hear me clearly, Mulnarif? Hafiz Saib, are you okay? Inshallah. Hello? Can you hear me? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Are you talking to? I'm talking to you now because I can't hear Mulnarif clearly. Yeah, you look tired. Subhanallah, not tired for today, inshallah. This is a big day. We have to make it success. Inshallah. I set it up a target to reach on just giving page online donation 30,000 inshallah. I think inshallah with everyone's support, with everyone's zeal that we've seen before the fundraising, I think we can reach this target. And yes, alhamdulillah, I know some of the brothers have already made their pledge. So can I please, I'm calling out to all the brothers and sisters who are watching our live appeal right now. Please do call in. As I've said, we don't want to do most of the talking today. The students, our former students who are watching, we want you to call in, and this will inshallah inspire others as well to call in, and it will also inspire other parents as well who are thinking to send their children to this school, inshallah. MashaAllah. So hopefully, inshallah, we can reach our target 30,000. We can see so far over 7,000 pounds already been donated, and I think it is not too big target, because if only 30 brothers and sisters come forward to become a patron of this Darul, yes, we know what is the meaning of the patron. You know, patronizing this beautiful institution where we are teaching Quran, where we are teaching Hadith, where we are teaching Sunnah, where we are teaching the fiqh and the Qiraat. So you are going to patronize this institution by becoming a patron and by donating just only £1,000. So if 30 brothers and sisters can come forward yes, to donate £1,000, we can reach this this amount within 1 hour even. It is going to be difficult. And I think. yes, what would you like to say? I'm saying this target, as you said, is not a huge target to me, and we've done fundraising before, and we've exceeded that target by quite much. So I think if we take the initiative, we don't have to pay all ourselves. Okay, we could raise the amount as well. So I'm sure if we were to go through our contact list, we can easily find 10 brothers or sisters who would be willing to donate at least £100 each, and that's it. That's your £1,000 there. So I think it's not a big target at all. I think it's reachable target. Yes. MashaAllah. And I saw offline, like one of our students, Brother Hasnu, he donated £1,000, and he made his father patron for this madrasa. He put his father's name as a patron for this madrasa. This is such a beautiful, the beautiful example. All of our former students, he's one of our former students as well, and we can come forward and make our father's name. Put our father's name there as a patron, our mother's name there as a patronage. So আমরা আশা করব যে আমরা আমাদের মা বাবার নামটা এখানে প্যাট্রন হিসেবে দিতে পারি, আমাদের নিজেদের নাম দিতে পারি, 1000 ফাউন্ডেশন করে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন প্যাট্রন হতে পারি ইনশাআল্লাহ। সো এই প্যাট্রন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের দারুল হাদিস লতিফিয়ার বর্তমান মুফতি, প্রধান মুফতি জনাব হযরত মাওলানা মুফতি ইলিয়াস হুসাইন সাহেব। তিনি দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন, প্রিন্সিপাল ছিলেন, দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আমাদের প্রধান মুফতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করতেছেন। তো তিনি আহ্বান জানিয়েছেন আমাদের সকল দর্শক শ্রোতাকে আমাদের আজকের এই এপিলে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা তার এপিলটা একটু দেখি, তার আবেদনটা একটু দেখি।
আমি স্মরণ করাইয়া দিতাম স্যার আমার পুরাতন যে সমস্ত মুরব্বী সাহেবেন হল ই মাদ্রাসার লগে খাজ করি করি দুনিয়ার থেকে বিদায় নিছেন, কিন্তু তারা সদকায় জারিয়া হিসাবে মাদ্রাসাতে ইয়া গেছেন। আর আমরা যারা রয়েছি আমরা ওইটাতে এখনো জড়িত আছি। আল্লাহ আজীবন জড়িত রাখতা। আমি সব মুরব্বী হল সহ মাদ্রাসার লগে মাদ্রাসার পরিচিত যারা আছেন সবরে অনুরোধ করমু আল্লাহর ওয়াস্তে এই মাদ্রাসার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিং হলে সহযোগিতা কর্তা, বিশেষ করে আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র এবং ছাত্রী হল এই মাদ্রাসা থেকে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী একটা বারোইছেন আর একটা আছেন প্রত্যেকে এবং তারার গড় যে সমস্ত অভিভাবক আছেন ভাই বিরাদর হল আছেন প্রত্যেকে সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিতা। রমজান শরীফের শেষ টাইম 170 হিসাবে সোয়াব পাওয়ার ও আশা এবং ই মাদ্রাসা একটা বিরাট খাম করিয়া যায় হজরত ফুলতলি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির আজীবন চেষ্টার ফল হিসাবে ই সুদূর বিদেশ ইংল্যান্ডের বুকুত ই মাদ্রাসা করিয়া টাইটেল পর্যন্ত পড়াইয়া ই মাদ্রাসা থেকে ছাত্র হল বাড়িয়া যে ইসলামর খেদমত কররা এটা যাতে কন্টিনিউ করে কিয়ামত পর্যন্ত যাতে এটা থাকে। এখন যে সময় যে তার দরকার প্রত্যেক প্যারেন্টসে প্রত্যেক ছাত্র হল যারা ভিতরে আছেন যারা বারোইছেন হলে সহযোগিতা কর্তা। আর আমি বিশেষ করে পেট্রন ওইবার লাগি আমার অভিভাবক বৃন্দ হলে হইয়ার যে এজ মাচ এজ পসিবল যতটুকু পারেন আপনারা মাদ্রাসাত 1000 পাউন্ড দিয়া পেট্রন হওয়ার চেষ্টা করবা, তাইলে আপনার আর একটা লিস্ট থাকবো মাদ্রাসার সবসময় আমরা দেখতাম পারমু। আল্লাহ আপনার তোরে এবং আমরা এই মাদ্রাসার খাম করার এবং বালা বালা খাম করার আল্লাহ তৌফিক দেখা। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, আপনার কথা শুনছিলেন হযরত মাওলানা মুফতি ইলিয়াস হোসেন সাহেবের। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন প্রধান ছিলেন, প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেছেন, এখন প্রধান মুফতি হিসেবে আছেন। তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন আপনাদের সকলকে, তার পরিচিত অনেকেই আছেন এই গ্রেট ব্রিটেনে। আমরা আশা করব যে আপনারা এই তার আহ্বান শুনে তার পরিচিত জন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, সুদীজন অনেকেই তাকে সেখানে জানেন। আমরা আশা করবো আপনারা এগিয়ে আসবেন আমাদের এই মাদ্রাসার পেট্রনের জন্য। আমি যতটুকু জানি এখান থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপের কোনো দেশ থেকে কেউ পেট্রন হন নাই। যারা আজকের আমাদের এই প্রতিষ্ঠান দেখছেন, আপনারা চাইলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও এই প্রতিষ্ঠানকে পেট্রোনাইজ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। তো যারা আমাদের লাইভ অনুষ্ঠান দেখছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আমাদেরকে দেখছেন, আমরা আশা করবো আপনারা আমাদেরকে লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আপনারা জানাতে পারেন আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন পেট্রন হতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমাদেরকে যদি পেট্রোনাইজ করেন, আমাদেরকে যদি সাপোর্ট করেন, তাহলে আমরা আপনাদের ছেলেদেরকে হাফিজ বানাবো, আলিম বানাবো এবং তারা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এই কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন সেক্টরের ক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করবে আমি আশা করতেছি। তো আমি আশা করব যারা ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ এবং আমাদেরকে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান লাইভ যারা দেখছেন তারা আপনাদের লাইক দিয়ে শেয়ার করে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনাদের একটা লাইক সেটাও আমাদের জন্য একটা উপহার, আপনাদের একটা শেয়ার সেটাও আমাদের জন্য একটা উপহার। আপনার একটা শেয়ারের কারণে একজন হয়তো এগিয়ে এসে একটা কল করে একটা ডোনেশন করবেন, তাতে করে আপনিও একটা সওয়াব পাবেন। আমি আশা করতেছি যে যারা আমাদের এই ইউটিউব এবং এই ফেসবুক লাইভ যারা দেখছেন, আমরা আশা করতেছি, প্রত্যাশা করবো আপনারা আমাদেরকে আমাদের এই এপিল দেখবেন, সহযোগিতা করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আমাদেরকে আপনাদের মতামত জানাবেন, আপনাদের সাজেশন থাকলে সেগুলো জানাবেন। আমরা আশা করতেছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করুন আপনাদের সকলের এই প্রচেষ্টা। অনেকেই আপনারা আমাদেরকে ইতিমধ্যে ডোনেশন করেছেন, আপনারা দেখছেন, অনেকে ভালো কমেন্ট করে আমাদেরকে উৎসাহিত করতেছেন, আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি। আমাদের সাথে হাফিজ মাওলানা আনহার আহমেদ সাহেব আছেন ইনশাআল্লাহ। তো ইনশাআল্লাহ হাফিজ সাহেব, carry on. Yes, barakallah fiqh. So alhamdulillah, I mean, you've explained what some of our projects, and you've highlighted in particular the patrons. So we are calling all the viewers, we are calling out to all of you to come forward and donate. And there's other projects that you can also donate, the monthly bill, the water bill, computer towards building renovation.
So whatever amount you can donate. We have another caller, inshallah. So let me take the caller, inshallah. I believe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Who is calling? Who is on the line? I believe this is Anas Ali. Anas speaking. Okay, Anas speaking, mashallah. Okay, mashallah, Anas. Assalamu alaikum, Anas. Can you hear us? Wa alaikum salam. Yes, I can hear you. Okay, mashallah. Thank you for joining us today. I know you've been having some connection problems and we couldn't see you live today on video, but nevertheless, jazakallah for joining us today. So, Anas, how have you been? Alhamdulillah, Huzur. I've been good, alhamdulillah. Inshallah. And how have you been keeping during this lockdown period? Yeah, it's been good. I've been attending the online classes, and it's Ramadan, so I've been trying my best to do some extra things. And alhamdulillah, it's been good. Inshallah, we will hear about your learning journey at this school and your experience so far. Before that, can I please request you to recite a few verses from the Holy Quran, inshallah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما شاء الله ما شاء الله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. MashaAllah, MashaAllah, Anas. That was a beautiful recitation, and I'm sure those who have heard his recitation, you have all enjoyed his recitation. MashaAllah, barakallahu feek. So Anas, tell us a bit about yourself. I believe you have completed your hifz. I've only got a few paras to MashaAllah. go, inshallah, so I'll be completing it soon in the future, inshallah. Inshallah. But I'm in year 10, so I've been studying at the school for about 4 years now, and
I feel like I've really benefited from the school a lot, not only in terms of my education, but developing myself as a human in terms of my character and things like that. And yeah, I really have passion and love for the school, which is why I urge everybody who's tuned in today to donate as much as they can, whether it's £1 or £100, because it all makes a difference in the end. Yes. And talk a bit about your learning journey at the school so far, and your experience so far in the school, and what do you really enjoy about the school, and why should people donate to your school today? The thing that I really enjoy about our school is that it might be a small school, but our teachers really care for us, and thanks to that, they're able to really pay attention to us individually and really help us improve in our education. And of course, it's a madrasa, so with the national curriculum, we also have our Islamic curriculum as well. So the students who come to our school, they get the best of both worlds. And I would urge everybody to donate to our school, because our school is producing the future leaders or British Muslim leaders of this country. Unfortunately, in the media and generally, we see there's a very bad connotation of Islam. So our school is producing the leaders of the next generation who can hopefully change that perception and show people the truth of Islam and how Islam really is like. Okay, mashallah, absolutely. So every penny that people donate today is going to be used towards a very important cause, and as you said that our madrasa for the past decade or 2 decades, it's been producing many ulama, many scholars who have gone on to do khidmah of the deen. And mashallah, jazakallah for your beautiful and important words. I mean, what do you really enjoy about this school? What do you like about this school? I'll be honest, I can't really put a finger on just certain thing. I just enjoy just coming to the school, studying, learning, and yeah, that's all I can say really. I can't really say any specifics because I just like everything about the school. MashaAllah. And how has your learning experience been so far online? Online, it's been good, alhamdulillah. Of course, we're not going to be able to have it to the same standard as we could, if it was how we normally do it. But it's been good, alhamdulillah. I've been logging in every single day. So we do it from about 10 to 3, which is basically school hours. The teachers using the mics and video, audio to do the best they can and deliver us the best lesson possible in these unfortunate circumstances. But it's been good, alhamdulillah. Okay, mashallah. Jazakallah. Maulana Sahib, do you have anything else to ask? Wonderful, mashallah. His recitation is so beautiful, mashallah. And he almost completed his hifz as well. And currently he is studying GCSE, and I believe he will be one of our prime example from Darul Hadis Latifiah, inshallah. He will set up an example. I'll ask everybody to do dua for me. Jazakallah. Thank you so much for your beautiful comments and your recitation, mashallah. Jazakumullah. Alhamdulillah. দর্শক বিন্দু, আপনারা শুনলেন যে আমাদের একজন ছাত্র যে ইতিমধ্যে প্রায় শেষ করেছে, 2-1 পারা হয়তো বাকি আছে, সে হিফজ সম্পন্ন করেছে এবং পড়ার পথে আছে এবং ইতিমধ্যে সে আমাদের এখানে জিসিসি তে পড়তেছে এবং আশা করতেছি আমরা খুবই ভালো রেজাল্ট করবে সে, আমরা প্রত্যাশা করতেছি। তার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ কবুল করুন। এবং আমরা আশা করব যে আপনাদের বাচ্চাদেরকে, আপনাদের ছেলেদেরকে যদি এখানে পড়তে পাঠান, তাহলে এরকম তারা ভালো রিসাইটেশন, একজন ভালো কারি হবে, একজন হাফেজ হবে, একজন ভালো মৌলানা হবে, এটা আমরা আপনাদেরকে বলতে পারি ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আশা করবো আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে দেখছেন, ব্রিটেন এবং ব্রিটেনের বাইরে থেকে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যারা ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভের মাধ্যমে দেখতেছেন, আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, আমাদেরকে ফোনে জয়েন করুন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য, অথবা ফেসবুকে লাইক শেয়ার দিয়ে আমাদেরকে হেল্প করুন, কমেন্টস করে আমাদেরকে আপনাদের অনুভূতিটুকু জানান। বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকেই দেখুন না কেন, আমরা আশা করব যে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, সেই সুযোগটা রয়েছে। সুতরাং যারা এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন নাই, আমরা আশা করবো যে আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। বিশেষ করে স্টুডিও লাইনে ফোন করে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন, ডোনেশন হটলাইনে ফোন করে আমাদের ভলান্টিয়ার্স যারা আছেন
যাদের সাথে আপনার ডোনেশনের জন্য ব্যাপারে কথা বলতে পারেন ইনশাআল্লাহ। দর্শকবৃন্দ, এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন। 1978 সালে এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু হয়, যখন এই ব্রিটেনে যখন আমাদের তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, হাতে গোনা কয়েকটা মক্তব ছিল। সেই সময়ে যখন মানুষ, যখন সেই ফ্যাক্টরির যুগ, যখন মানুষ মানে পয়সা অর্জনের জন্য খুবই সীমিত সংখ্যক লোক এসেছিলেন, কিন্তু মানুষ নিজে তাদের সার্ভাইভালের জন্য খুবই প্রাণপণ চেষ্টা যখন করতেছিল, তখন কিন্তু আমাদের এই কমিউনিটির লোকজন হযরত হুজুর সাহেবুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছে এরকম একটা প্রতিষ্ঠানকে এস্টাবলিশ করার জন্য। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মানে দুই একজনের নাম আমি বললে উচিত হবে না, বরং যারা 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 এই প্রতিষ্ঠানকে এস্টাবলিশ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের অনেকেই কিন্তু কবরবাসী আজকে হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। তাদের এই শ্রমের বদৌলতে আজকে এই প্রতিষ্ঠানে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে হাফিজ প্রতি বছর বের হচ্ছেন, যেখান থেকে আলেম প্রতি বছর বের হচ্ছেন, যেখান থেকে গ্রাজুয়েট মানে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে বাচ্চারা বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ইমামতি করতেছেন, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেছেন, বিভিন্ন সেক্টরে লেখাপড়া করতেছেন। তো আমরা আশা করবো ইনশাআল্লাহ এই সমস্ত বান্দারা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রতিষ্ঠানটাকে দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু আজকে তারা মাটির নিচে কবরে শুয়ে আছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সদাকায়ে জারিয়া হিসেবে তাদের আমলনামায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন লিখে রাখেন এবং উত্তম জাযা যেন তাদেরকে প্রদান করেন। ঠিক একইভাবে এই প্রতিষ্ঠানটাকে পয়সা দিয়ে, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে, শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, মেধা দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, কিন্তু আজকে কবরবাসী হয়ে গেছেন, এই লোকগুলো আজকে এখান থেকে কবরে বসে বসে বেনিফিটেড হচ্ছেন, তৈরি হচ্ছেন। কারণ এখানে কোরআনের কারীমের তিলাওয়াত হয়। সামারের সময় তো অন্তত 500-700 ছেলে মেয়েরা এখানে লেখাপড়া করে বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা করার জন্য। অন্য সারা বছর জুড়ে এখানে কোরআনের তিলাওয়াত হয়, এখান থেকে আলেম হয়, কোরআনে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস শরীফ, বুখারী, মুসলিম, সিয়াসিতের কিতাবগুলো এখানে পড়ানো হয়। এবং যারা এই পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু আজকে কবরবাসী হয়ে গেছেন, তারা কবরে বসে তারা সওয়াব হাসিল করতেছেন, সওয়াব পাচ্ছেন। এবং আমাদের সময় হলো এখন নিজেদেরকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা। আজকে যারা লাইভ দেখছেন, আজকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, এই প্রতিষ্ঠানটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য, সহযোগিতা করার জন্য, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই সুযোগ এখন আমাদের হাতে এসেছে। আমরা যদি আজকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে অ্যাসোসিয়েশন করতে পারি, এই প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারি, সেটা একটা ভালো কমেন্টস এর মাধ্যমে হোক, আমাদের এপিকটা শেয়ার করে হোক, কিছু ডোনেশন করে হোক, আমাদেরকে কোনো বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে হোক, আপনাদের কোনো এক্সপার্টিস থাকলে সেটা দিয়ে হোক, যদি আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, তাহলে একদিন হয়তো আমরা এই দুনিয়া থেকে তো বিদায় নিয়ে যেতেই হবে। আমরা যখন কবরে শুয়ে থাকবো, তখন এই প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য ইসালে সওয়াব হিসেবে থাকবে। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য উত্তম 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 সাদাকা হিসেবে আমাদের আমলনামায় থাকবে। এখানে কোরআন পড়া হবে, আমার কবরে সওয়াব পৌঁছতে থাকবে। এখানে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পড়া হবে, আমার কবরে যে সওয়াব পৌঁছতে থাকবে। এই ব্যবস্থাটা করার সময় হলো আজকে। সুতরাং যারা দেখছেন, আমরা আশা করব আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে স্টুডিওতে 0203-290-9947 এই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন, এবং ডোনেশন হটলাইন 0238-983-366 এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা আপনাদের ডোনেশনের কথা জানাতে পারেন। আমরা আশা করব আপনারা আমাদের এই অ্যাপিলে অংশগ্রহণ করে, ইমার্জেন্সি অ্যাপিলে, বিশেষ করে এই যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে, ক্রাইসিস সিচুয়েশনে আপনারা আমাদের সাথে যদি আমাদেরকে যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানটাকে আমরা আরো সুন্দর করে সাজাতে পারবো। আমরা বাচ্চাদেরকে এই লকডাউন কন্ডিশনেও কিন্তু আমাদের টিচার্সরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে, আমি সত্যি অভিভূত, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের শুকরিয়া আদায় করব, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব যে তারা এই লকডাউনের সিচুয়েশনে বাসায় বসে তারা বিরতি নিতে পারতেন, রেস্ট নিতে পারতেন, কিন্তু সারাদিন সকাল 10টা থেকে নিয়ে বিকাল 4টা পর্যন্ত তারা আমাদের বাচ্চাদেরকে, আমাদের ছেলেদেরকে অনলাইনে লেসন দিয়ে যাচ্ছেন। আমার ছেলে সেও এই প্রতিষ্ঠানে পড়ে, আমি দেখি তারা কিভাবে এখান থেকে শিক্ষা প্রদান করতেছেন। অনলাইনেও কিন্তু তাদেরকে ঠিক একইভাবে দিন জুড়ে রুটিন মাফিক লেসন দিয়ে যাচ্ছেন। তো আমরা প্রত্যাশা করব, আশা করব আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের এই অনলাইনে এপিলে শরীক হন নাই, আমি আশা করব আপনারা অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। I believe
another student. I believe my son Ahnaf is going to join it as well with us, inshallah. দেখি আমাদের সাথে আহনাফ এসেছে কিনা। Assalamu alaikum, Ahnaf. He's joining with us. He's joining with us, inshallah. So shortly we will take him. Ahnaf, another student from year 9, he is going to year 10 next from next September if school doesn't open in this academic year. Then from September he is going to be in year 10. So he is about to join with us as well. We will hear some comments from remarks from him as well, inshallah. So আমাদের সাথে একজন কলার আছেন সম্ভবত, দেখি আমরা কলারকে নেই। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abdul Wasi Arif speaking. Unfortunately, I got cut off from the live stream last time. Your internet, I think it was a little bit slow. That's why we couldn't reconnect you again, inshallah. So Abdul Wasi Arif from Luton, he joined again with us. He was video call, but unfortunately he disconnected. But he's joining with us with video call. So are you okay now? Yeah, alhamdulillah. I think my Wi-Fi is fasting as well, so it's having a few connection problems, unfortunately. Okay, mashallah. So I was asking on the time, Maulana, like that you have completed your graduation here. Then currently you are studying at SUAS University, studying Arabic and Islamic studies combined degree you are taking, and next year you are planning to go abroad as well, either Jordan or Egypt. You are planning to go, and so I would like to hear from you, what is your experience when you were studying at Darul Hadis Latifiah? Inshallah, just studying at Darul Hadis Latifiah, it's a school like no other school. It's you have to actually be in the school in order to experience the environment there. So one thing that I always tell my own classmates and that I say to other people who speak to me about the school is that the environment there is completely different. Like the friends or the classmates that you have there, they become more like brothers rather than classmates. That's how close you are, and that's how close knit the community there is. And like, for example, the teachers such as yourself and such as all my other respected teachers, when we talk to them, even after we graduated, it's as though they're still our teachers. We still have that connection. And in terms of education, of course, what more can we say? Alhamdulillah, we're able to complete up to A-levels as well as complete our alim course. Many of us, we have the opportunity to do our hifz as well. So it's the best of both worlds. You get excellent BCSE, you get excellent A-levels, and at the same time you get knowledge of Quran, knowledge of Hadith. You are able to memorize the Quran as well. So it's like a whole package, and there are really very few negatives. Okay, one clarification I wanted to hear from you. Some people, I didn't hear this directly, but indirectly sometimes I hear that sometimes some people try to say that if you send your child to madrasa, then he will miss out something what he can get from the mainstream school. He's going to miss it out. So do you think, do you feel something like that? Have you missed out anything? All you have to do is to look at our class. So alhamdulillah, we were one of the biggest classes for Kamil. We had quite a lot of graduates compared to other years. And if you look at each and every one of them now, they are all in completely different sectors, and they're all very successful as well. So myself, I continued with Arabic and Islamic studies. Many of my friends, they went into business. Some of them went into computer science. Some of them went into banking. So they all studied at madrasa. We all spent exactly the same amount of time, and we all went into different sectors, and we're competing with those who went to secular schools, those who went to normal schools as well, those who went to government schools. So personally, I don't think that is the case, because people have proven otherwise. My own class have proven otherwise. MashaAllah. So this is really good, mashallah. So
Maulana Arif, you are in second year or third year this year? Second year. Second year. Second year, inshallah. And so some of your year mates, they are studying in different sectors, as you mentioned. So we can see like nothing is you are going to miss out if they send their children here. They're not going to miss out anything, but they will get more even. For instance, they can be qari, they can be hafiz. They can be hafiz and qari at the same time while they are studying in school. They're not going to get these facilities to go get the hifz class and qiraat class from mainstream school. This is what I meant. And so this is what they can get, and fiqh and hadith and Islamic studies and Quran they can learn here at the same time while you are studying the math, science, English, ICT, geography, history, and citizenship. Definitely, it's the best of both worlds for sure. And some people, they assume that when you go into Islamic studies, when you do hifz, when you do alimiyya, or when you do any other Islamic studies, that you have to become an imam or you have to become a madrasa teacher or something like that. However, this is not the case. Like the main reason you're doing Islamic studies is to make sure that your connection with Allah subhanahu wa ta'ala and your connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam is closer. Let's say, for example, you have a question about fiqh, a question about salah. You will have the ability to answer this question yourself. You don't have to go to another teacher or another sheikh and ask, oh, how do I do this? What's the ruling for this? You can know the ruling yourself because of the fact that you studied in madrasa. So I think there's a few misconceptions there about what it means to study both Islamic studies as well as normal education. Thank you. Jazakumullah. Thank you so much, Maulana Arif, for your beautiful remarks, beautiful comments, mashallah. And hopefully you will complete your graduation from SOAS University successfully, and you will be another successful the graduates of Darul Hadis will be in the future as well, inshallah. Jazakumullah. Thank you so much for joining with us. Jazakallah khairan. We want to do, on behalf of my class, we raised £650 to donate to the madrasa on behalf of us. So, inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala. £650, yes. Okay, mashallah. I think quite a long time we didn't give a takbir. I think we should give a big takbir this time, inshallah. Takbir! Allahu Akbar, inshallah. Mashallah. Jazakumullah, Maulana Arif, for your beautiful donation from your year mates to collective donation, mashallah. All of your friends and colleagues, other year mates, they came forward and collected 651. Jazakumullah for your beautiful contribution. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you here and hereafter as well. Thank you so much. I can see my presenter is here as well. MashaAllah. No, mashallah, you're doing a great job. MashaAllah. I believe, alhamdulillah, we have another person online who will join us right now. Thank you. Go on. Ahnaf Musharraf. MashaAllah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahnaf, how are you? Yeah, I'm very good. How are you, sir? Alhamdulillah, you can see some familiar faces online here. How have you been? How are you Ahnaf today? Good? Yeah, I'm very good today. It's Ramadan's been quite hard and easy at the same time. It's been a hot few days, but then subhanallah, we've been able to do Taraweeh at home on our own. I've been able to recite as well. Okay, I can compliment my son. Like during the lockdown time, we did Tarawih at home within our family members. My son, I have two sons, and my wife and my daughter, and we did Tarawih prayer. And Ahnaf, he is currently in year 9, and he memorized few Jews as well under the. MashaAllah, I think we can hear a few verses, inshallah, from the inshallah. Shall we? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakumullah. Thank you so much for your beautiful recitation. MashaAllah. Yes, Hafiz Maulana Nahar Ahmed. Ahnaf, Alhamdulillah, thank you so much for your beautiful recitation, MashaAllah. And would you like to donate anything for your madrasa as well? Inshallah, I'll try to donate £50 towards my madrasa. MashaAllah, Jazakumullah. Thank you so much for your beautiful donation and beautiful recitation. Jazakumullah for joining us. Okay, inshallah. Thank you so much. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, Ahnaf, he is my eldest son, Ahnaf Chowdhury, and he is currently studying in year 9 at Darul Hadis Latifiah, and he memorized few juz as well. And I'm so grateful and so pleased with him that during this lockdown situation, we are doing Taraweeh at home, and every day he is leading some of the Taraweeh. Sometimes he lead the 20 rakats even. Sometimes he 10 rakats, 8 rakats, minimum 4 rakats he leads every day, inshallah. It is pleasing us. It's making us so happy, and we feel so proud of him, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our children as a sadaqah jariyah, inshallah. Yes, Maulana, inshallah. Maulana, can you hear me? Assalamu alaikum. দর্শকবৃন্দ, আমরা লাইভ অনুষ্ঠান দেখছি দারুল হাদিস লাতিফিয়ার ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আমরা আশা করছি যারা আমাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখছেন, আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা, এই অ্যাপিলটা শেয়ার করে লাইক দিয়ে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, শুধু দেখেই চলে যাবেন না, একটা লাইক দিয়ে যাবেন, অথবা আমাদের এই পেজটাকে, আমাদের এই অ্যাপিলটাকে শেয়ার করে দিয়ে যাবেন। সেটা একটা সাদাকা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনি হয়তো আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারতেছেন না, কিন্তু এই অ্যাপিলটা শেয়ার করে দিয়ে আপনি এটা সাদাকা হয়ে যেতে পারে ইনশাআল্লাহ। আপনার এই শেয়ারের মাধ্যমে হয়তো কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। তো আমি আশা করতেছি যে যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখছেন, আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন,
সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথে সরাসরি স্টুডিওতে কথা বলার জন্য ফোন করতে পারেন 0203-290-9947 এই নম্বরে ফোন করে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে এখানে লেখা আছে 0203-290-9947 এই নম্বরে ফোন করে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এবং আমাদের ডোনেশন হটলাইন এখানে দেয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 0208983363 এই নম্বরে ফোন করে আপনারা আমাদের ডোনেশন হটলাইনে ফোন করে জানাতে পারেন। আমাদের ভলান্টিয়ার্স ভাইরা সেখানে আছেন, তাদেরকে আশা করি বিজি রাখবেন আপনারা। ইতিমধ্যে আমাদের জাস্ট গিভিং এর পেজে অনলাইনে গিয়ে আপনারা অনেকেই ডোনেশন করেছেন, ওভার 7,000 পাউন্ড ইতিমধ্যে আপনারা ডোনেশন করেছেন। বিশেষ করে আমরা অনুরোধ করবো আপনাদের সকলকে, আমরা টাইম টু টাইম জাস্ট গিভিং এর পেজের আপডেট দেবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা করব, আমরা অনুরোধ করবো আপনাদের সকলকে আপনারা আমাদের আজকের এই এপিলে ছোট করে অ্যামাউন্ট দিয়ে হলেও অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা অ্যাপিল করতেছি যে প্রজেক্টগুলোর জন্য আমরা স্ক্রিনে দেখবো, সেই প্রজেক্টগুলো আমাদের এখানে আছে যে প্রজেক্টগুলো, সেখানে প্যাট্রন হতে পারেন 1000 পাউন্ড ডোনেশন করে দিয়ে। ইতিমধ্যে আপনারা অনেকেই প্যাট্রন হয়েছেন 1000 পাউন্ড ডোনেশন করে দিয়ে। এবং এটা একসাথে দিতে হবে এমন না, আপনি যদি সক্ষম না হন একসাথে দিতে, তাহলে সেটা আপনি ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে দিতে পারেন, অথবা মান্থলি গ্যাস বিলের দায়িত্ব নিয়ে 1 মাসের গ্যাস বিলের অথবা কারেন্ট বিলের অথবা 1 মাসের পানির বিলের বিল দিয়ে আপনিও শরীক হতে পারেন ইনশাআল্লাহ। দেখি কে আছেন এবার আমাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. MashaAllah. Who is calling? This is Darul Hussein. Okay, Zaid I Hussein. am the student of Darul Hadis Latifiah. Year 9 student. Year 7. Year 7 student, MashaAllah. And your name is Zaid Hussein, right? Zarik Hussein. Okay, Zaid Hussein. Zaid brother. Okay, MashaAllah. How are you today? Okay, that's good, MashaAllah. I got it. How are you today? Good? Yeah, alhamdulillah. Good. Are you fasting today? Yes. Okay, MashaAllah. I kept the whole month fast. Oh, MashaAllah. This is great, MashaAllah. Wonderful, MashaAllah. So, what would you like to say about your madrasa? You are currently studying in year 7. What is your experience? Do you like your madrasa? It's good, and the teachers make the studies easier for you, so you can learn more faster. That's good, MashaAllah. Jazakumullah. And I like my teacher, MMA. Okay, MashaAllah. Jazakumullah. Hopefully your teacher is hearing that you like him, inshallah. I'll pass you messages that if he missed it out this moment, I'll tell you, inshallah. And do you like to donate anything for your madrasa? Yes, I'm going to donate £50 for the kitab for the library. Okay, MashaAllah. £50 for library project, MashaAllah. Jazakumullah for your beautiful donation. Is there any message? Would you like to say anything? I would like to make dua for the whole ummah to survive this coronavirus, and I would like more people to donate to our madrasa. Jazakumullah. Thank you so much for your beautiful donation and beautiful contribution. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept your dua. Thank you so much for joining with us. And pass. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. And share this appeal as well to everyone. Inform others to come in and join in and call in as well. Jazakumullah. Thank you so much, mashallah. তো দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখছেন আমাদের এই এপিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ইউরোপের বাইরে থেকে, আমেরিকা থেকে, বাংলাদেশ থেকে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখছেন আমাদের এই এপিল একই সাথে একযোগে প্রচারিত হচ্ছে ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে। ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে দারুল হাদিস লতিফিয়া টাইপ করলেই চলে আসবে ফেসবুকে, facebook.com/Darul Hadis Latifiah অথবা youtube.com/Darul Hadis Latifiah। এখানে আপনারা চলে গেলেই আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন। আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারবেন, স্টুডিওতে লাইভ কথা বলতে পারবেন, ডোনেশন হটলাইনে ফোন করে আপনারা আপনাদের ডোনেশন কথা জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো দর্শকবৃন্দ, আমরা আমাদের ফর্মার স্টুডেন্টদের সাথেও কথা বলছিলাম, আমরা তাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো শুনতেছিলাম, তাদের অভিজ্ঞতা শুনতেছিলাম, এবং সেখান থেকে আমরা পজিটিভ রিমার্ক গুলোই পাচ্ছি
আমরা আশা করতেছি নিশ্চয়ই তারা এনজয় করতেছেন, এবং ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন আমরা জানিয়েছি যে ইতিমধ্যে আমাদের নতুন অফস্টেডের ইন্সপেকশনের রিপোর্ট পাবলিশ হয়েছে এই ফেব্রুয়ারি মাসে। লকডাউনের কারণে আমরা সেটার ফুল পাবলিসিটি করতে পারিনি, কিন্তু আপনাদেরকে অবগত করতে চাচ্ছি যে আমাদের এই স্কুল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই স্কুল এই রিপোর্টে খুবই ভালো ফলাফল করেছে। অফস্টেডের রিপোর্টে 4টা ক্যাটাগরিতে তারা আমাদেরকে জাজ করেছে, বিচার করেছে, এবং তোর মধ্য থেকে 3টাতেই তারা দারুল হাদিস লতিফিয়াকে আউটস্ট্যান্ডিং দিয়েছে এবং একটাতে গুড দিয়েছে। এবং আমরা স্ট্রাইভ করতেছি, চেষ্টা করতেছি যাতে করে আমরা পরবর্তী সেই ক্যাটাগরিটাও যাতে আমরা আউটস্ট্যান্ডিং পেতে পারি এবং আমরা যাতে একটা আউটস্ট্যান্ডিং স্কুলে পরিণত হতে পারি, সে চেষ্টাই করে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আমরা মনে হয় অফস্টেডের রিপোর্টটা ইতিমধ্যে আমরা অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। এর উপরে একটা ছোট্ট কমেন্ট করেছেন এই দারুল হাদিস লতিফিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব মুশাররফ হোসেন ইমরান। আমরা তার কমেন্টসটা আবার শুনবো ইনশাআল্লাহ। এটা সামারাইজ করেছেন আপনাদের জন্য। আমরা যাচ্ছি মাওলানা মুশাররফ হোসেন ইমরানের কমেন্টসটা শোনার জন্য। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, Darul Hadis Latifiah is one of the country's leading Islamic institutions offering quality education at GCSE and A-levels, as well as Arabic and Islamic studies. Every year, our students perform exceptionally well in their GCSEs and A-levels, and many go on to complete the 4-year Alim course and graduate as competent Islamic scholars ready and prepared to serve their communities. Alhamdulillah, almost all our graduates subsequently enroll at top universities both in the UK and abroad. Last year, our attainment 8 score for our GCSE results was 61.8, placing us in the top 4% of all secondary schools in the United Kingdom. Alhamdulillah, at our school, we are committed to always seeking to improve, and we always take on board the feedback of parents and others. And therefore, it is no surprise that our recent Ofsted inspection was the best in the school's history. Not only were we judged to be a good school, but we were judged to be in almost every aspect as outstanding. So therefore, if you aspire for your son to excel academically and also acquire Islamic knowledge and work towards becoming a better Muslim, I am delighted to inform you that admissions are now open at Darul Hadis Latifiah for September 2020 in years 7, 8, and 9. So if you do consider and if you do decide to send your son to Darul Hadis Latifiah, I can assure you that this will be a decision that you will not regret, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Offering quality education at GCSE and A-levels, as well as Arabic and Islamic studies. Every year, our students perform exceptionally well in the GCSEs and A-levels, and many go on to complete the 4-year Alim course and graduate as competent Islamic scholars ready and prepared to serve their communities.
Alhamdulillah, almost all our graduates subsequently enroll at top universities both in the UK and abroad. Last year, our attainment 8 score for our GCSE results was 61.8, placing us in the top 4% of all secondary schools in the United Kingdom. Alhamdulillah, at our school, we are committed to always seeking to improve, and we always take on board the feedback of parents and others. And therefore, it is no surprise that our recent Ofsted inspection was the best in the school's history. Not only were we judged to be a good school, but we were judged to be in almost every aspect as outstanding. So therefore, if you aspire for your son to excel academically and also acquire Islamic knowledge and work towards becoming a better Muslim, I am delighted to inform you that admissions are now open at Darul Hadis Latifiah for September 2020 in years 7, 8, and 9. So if you do consider and if you do decide to send your son to Darul Hadis Latifiah, I can assure you that this will be a decision that you will not regret, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. মাশাআল্লাহ, দর্শক বিন্দু, আমরা শুনছিলাম মাওলানা মুফতি মারুফ আহমেদের কাছ থেকে আমাদের কিছু কমেন্টস। তিনিও এই মাদ্রাসার একজন শিক্ষক এবং এই মাদ্রাসার একজন ফর্মার স্টুডেন্টও। তিনি এখান থেকে গ্রাজুয়েশন করে ফার্দার স্টাডি করেছেন, তারপর আবার এই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল মঞ্জুর করুন। আমরা শুনলাম তার কাছ থেকে যে যদি এই মাদ্রাসায় কাউকে পাঠান তাহলে আপনারা রিগ্রেট করবেন না ইনশাআল্লাহ। নিশ্চয়ই আপনার বাচ্চারা সেখান থেকে উপকৃত হবেন, আমরা আশা করতেছি, এবং তিনিও প্রত্যাশা করেছেন। সুতরাং যারা কোনো বাচ্চাদেরকে এই মাদ্রাসায় পাঠাতে চান, যেহেতু এখন লকডাউন সিচুয়েশন, সরাসরি আপনারা এখানে আসতে পারবেন না, সরাসরি হয়তো আপনারা ফোন করে অনেক সময় হয়তো আপনারা পাবেন না, কিন্তু আমাদের অনলাইনে গিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা আপনাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন, আমাদেরকে ইমেল করে রাখতে পারেন, আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন। আমরা তখন আপনাদের সাথে যোগাযোগ করব। নেক্সট ইয়ার 7-এ, 8 এবং 9-এ আমাদের আপনারা আমাদেরকে অ্যাডমিশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথে আরেকজন স্টুডেন্ট এখন যোগ দেবেন ইনশাআল্লাহ, আব্দুস সমি। হি ইজ another student from Darul Hadis Latifiah as well, inshallah. When he is ready, I'll take him live, inshallah. Abdus Somi, another student from Darul Hadis Latifiah, he is joining with us, inshallah. তো দর্শকবৃন্দ, আমাদের আজকের এপিল আপনারা লাইভ দেখছেন facebook.com Darul Hadis Latifiah অথবা youtube/Darul Hadis Latifiah। এখানে আপনারা লাইভ দেখতে পাচ্ছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদের সাথে নতুন করে যোগ দিয়েছেন, আমরা আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে, আজকের এই এপিলে। আজকের এই এপিল ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে দারুল হাদিস লতিফিয়াকে সহযোগিতার জন্য এপিল। আমরা আশা করব বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা আমাদেরকে দেখছেন, আপনারা আমাদের সাথে অনলাইনে যোগ দিতে পারেন। আপনারা আমাদের অনলাইন ডোনেশন পেজে ক্লিক করে আমাদেরকে ডোনেশনের মধ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। আপনারা যারা স্টুডিওতে আমাদের সাথে কথা বলতে চান, 0203290947 এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন, অথবা ডোনেশন হটলাইনে ফোন করে, এখানে লেখা আছে ডোনেশন হটলাইন 020898336663, এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা আমাদের ডোনেশন ভলান্টিয়ার ভাইরা যারা আছেন তাদের সাথে আপনারা কথা বলতে পারেন ইনশাআল্লাহ। দর্শকবৃন্দ, আমাদের প্রজেক্ট গুলো আপনারা ইতিমধ্যে দেখেছেন স্ক্রিনে, ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি এবং এখানে উপরের দিকে লেখাও আছে, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। আশা করি প্রজেক্ট গুলোর মাধ্যমে যে কোনো একটা প্রজেক্ট চয়েস করে নিয়ে আপনারা সেই প্রজেক্টের মাধ্যমে শরীক হবেন ইনশাআল্লাহ। I can see my co-presenter Maulana Hafiz Maulana Anhar Ahmed. Assalamu alaikum. Apologies, there's just been few technical issues. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now, mashallah. Are you okay now? Alhamdulillah, yes. Okay. What do you do, inshallah? Okay, Jazakallah. No, Alhamdulillah, I mean, we're hearing our former students call in, and this is an inspiration. This should be an inspiration to everyone who is listening, that, you know, their experience has been amazing, and, you know, they if they could come back to the school and study again, they would do that. And you know, you've heard from Maulana Arif and Maulana Faisal. I believe he will also be joining as well very soon. You know, they've had a great experience where it has prepared them for a modern life in Britain, and they've gone on to do great things. Some of our
graduates who have gone on to work, who have become lawyers, solicitors, who've gone on to become imams of the masjid, and who are giving khutbas in every Friday in masajid, in various masajid around the UK. So this is, we have many students like that who is for instance who is working for NHS, maybe pharmacist or GP there, and after completing his job he can come back to mosque and lead the Jummah prayer and deliver the khutbah. Absolutely. We have students like that who is working for maybe solicitor. He is a solicitor working for other industry, but at the same time, at the end, he can come back and lead the Tarawih prayer. Yes, absolutely, and this is why we have institutions like this, like Darul Hadis Latifiah, that many parents, they think, oh, I have to choose either, for them to become something, just eliminate the Islamic aspect in their lives and just think about, okay, becoming a lawyer, solicitor, or doctor. At the same, but if they were to send their children to institutions like this, they can have both sides. They can also have the Islamic knowledge as well as go on to study the secular aspect as well. So this is why we are calling everyone to donate to this noble institution, inshallah. And obviously, this is the end of Ramadan as well, and Yes. the blessed month of Ramadan is about to finish, or two more days have only, and there is a 70 times more reward donating in the month of Ramadan. Absolutely. So after 2 days, if you donate £1, it will be just one pound. But if you donate it today, it will be 70 pounds. Subhanallah. And tonight, could be a possibility of Laylatul Qadr as well. It is the 29th night, and which is sadly the last night of Laylatul Qadr for Ramadan 2020. And if we are fortunate, then Allah subhanahu wa ta'ala will bless us with Ramadan next year, if we are fortunate enough. So I just want to remind all the viewers that this is the last stretch, and this time tomorrow might be the last iftar that you are doing. Certainly tonight is the last night of one of the odd nights, and this is the last stretch, and this is, like, you can say, the finishing line. When an athlete, okay, when he sees the finishing line, what does he try and do? He tries to sprint even faster to get to the finishing line. So why I have given this example is because this is the last chance to do increase in your good deeds. And one of the things that we should do is to donate to a noble cause like this institution. So we don't have many days left now, so I'm calling out all the I'm requesting all the viewers who are watching today to pass on the message. Call your friends and families to come and watch this appeal and donate, inshallah, generously. And our Prophet ﷺ was the most generous in this holy month of Ramadan. We have, we cannot guarantee, we don't know whether we will have this opportunity again. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq. I believe we have few people waiting online. Yeah, Maulana Faisal is ready to join with us as well. Maulana Faisal, we'll take him live now, inshallah. Assalamu alaikum, Maulana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? MashaAllah. Alhamdulillah, how are you? How are you Good. all? Nice to see you again. We didn't see each other quite a long time because of lockdown situation. Yeah, it's been quite difficult, yeah. MashaAllah. How is everyone in your family? Everyone okay? Alhamdulillah? Yeah, alhamdulillah, everyone's okay. It's just the children, they can get a bit handful. They get bored really easy. Well, let me introduce Maulana Faisal. He was calling before as well. Audio call it was, not video call, but it joined another with us live with the video call. He is one of the graduate from Darul Hadis Latifiah, and as he was telling us before, currently he is teaching in a primary school. And Maulana Anha, my co-host, he is Yamit, I believe, both of them. So inshallah, both of you can have a chat, inshallah. MashaAllah. So Maulana Faisal, please say a few words about this institution. How was your learning journey at this school and your experience at this school? To be honest, my journey didn't start in madrasa straight away. It started, I was in secondary school, secular school first. I attended the Darul Qiraat. I remember the first Darul Qiraat when Saab came. That was the first Darul Qiraat I attended. And I was in class. I was Zomat Sani that time, and I was in class with
our beloved Huzur, Maulana Shihabuddin, MSU Huzur, as we all know. It was after that day when I actually wanted to change my mind and come to madrasa. The change was quite difficult. It was quite difficult. It's not an easy transition from secondary school to a private school. So just before you move on, that's really what you just said is quite amazing. So you weren't connected with madrasa before. So the thing that connected you to this madrasa was the Quran, because you came here to study the Quran. Yes. And from then on, you've connected with this madrasa, and subhanallah. Obviously, it's the blessing of our teacher, and especially our Murshid, Allama Sahib. It's his blessing as well, his du'as as well, that's kept me going. I'll be honest, my journey in the madrasa itself was quite difficult. When I say difficult, not in the sense that difficult in the sense of studies, but in year 11, I did want to drop out. I'm just being honest, I did want to, but then I had a conversation. Again, the fears of, oh, what am I going to do after Alimi studies? That's the fear that I had after year 11. Oh, I'm going to finish year 11. What's my journey next? And I guess, again, I had a really good conversation with, again, you don't know, that's fine. Sorry. Again, I had a conversation with, again, Huzur MSU Huzur. He spoke to me and he said, stay, you will see Allah will open paths for you. And alhamdulillah, I stayed and all paths were opened. I mean, after I graduated, alhamdulillah, all paths were open. It was easy for me to get into university and do what I needed to do. Again, I'm not limited just to university. At the same time, I was teaching Arabic, Quran as well. I'm teaching regularly in the Darul Qiraat in the summertime, in the madrasa as well. So, which is a fantastic khidmah in itself, where I first started and I resumed in that khidmah. MashaAllah. I mean, Darul Qiraat is, one of it's the heart of our institution, and subhanallah, it brings a lot of people to our madrasa, connects a lot of people to our madrasa via, to study the Holy Quran. Can you say your experience about Darul Qiraat and how was Darul Qiraat for you? Oh, Darul Qiraat, honestly, Darul Qiraat was amazing. I think it's the most, I don't know there's no words to explain Darul Qiraat, and especially when you're doing Darul Qiraat with the founder. I remember it was when I was in Jamaat Salis, and when you were in Jamaat Sadis. Good memory, mashallah. When we both were during the Amosh, we was in front of Saab. And I remember Saab, he stopped us and he said told you to recite Surah Fatiha, and he told me to say he told me to say 1,000 tasmiyah as well. But Darul Qiraat is, I can't explain. You need to go to Darul Qiraat to experience Darul Qiraat. It's something amazing. I don't know. I can't explain. I don't have the words to explain, to be honest. Sorry, I just don't have. You need to go and experience it. Jazakallah. I mean, absolutely. It's whoever has taken part in the Darul Qiraat course, they are lost for words, and they've shared their amazing experiences with us. I mean, what would you like to say to the viewers today? Then, why should they donate today? I mean, it's a fantastic institution. I mean, everyone that goes to the institution is connected to the institution. There is not one person that I know that has neglected the institution. At least, maybe there might not be funding, but they do come and visit. That's another thing. But again, the institution is doing fantastic work. They are making the next ulama, not just ulama. Again, citizens of this country as well, the British ulama as well. That's really, really important for us. So it's really good. Again, you've got the secular studies. Again, with the secular studies, you have the Alimiya studies as well, which is very, very beneficial as well. I mean, the misconception people have is, oh, I've done my secular studies. Oh, now I need to do Alimi studies. I'm going to be stuck. I can't go into university. What am I going to do? You don't need to worry about that. All paths will be clear. The moment you step in the path of Allah, Allah opens everything for you. Alhamdulillah. SubhanAllah, beautifully said. And I mean, obviously, last 2 days left of Ramadan, possibly tomorrow might be the last day of Ramadan. So keeping that in mind, how should everyone be spending the last few moments in the month of Ramadan? Again, if you have parents, spend your time with your parents. Make sure do Tarawih with your parents. Make sure you do dua with your parents. As you know, duas are accepted. Your parents' duas are accepted. Just again, spending time with your family, making lots of dua. Again, lots of ibadah, just nawafil.
and inshallah, just spend your time. To be honest, I think the main important thing is your parents. I mean, spend as much time as you can. I mean, I lost my father last year during Ramadan, which is unfortunate, but again, just making sure that you're spending your time with your parents as well. I think that's the most important thing. Yeah. And alhamdulillah, those who have their parents, they have the chance to do khidmah of the parents, and those who have unfortunately lost their parents, who have passed away, can we do anything on behalf of them? Yes, again, you can donate, especially in this institution, which is Sabqaya Jariyah, which will go towards what do we call it? Their contribution towards to go to Jannah. To be honest, I think it will be a great initiative for people, for the viewers to contribute. Maybe £20, £100, £250, even £1,000, which would be fantastic. Which will help the cause of the madrasa as well, inshallah. Jazakallah. I believe you have something to say about how much you have raised with your class. I mean, have you been fundraising, or will you declare it now or later on? No, I'm not going to declare anything now. I think let Mulana Farhad Hussein, who is the key man. Okay, Mulana, can you please contact Mulana Farhad by then to give us a call then, inshallah. We are waiting to hear donation, inshallah. If he doesn't call, I'll ask somebody else to call, inshallah. I'm sure he will call, inshallah. When you call him, inshallah, he will. Yeah, I'll ask him, inshallah. Jazakumullah, thank you so much, Maulana Faisal, for joining with us and for your comments, and you are raising money for your madrasa as well. Thank you so much for your beautiful contribution. This is really good. Like year-wise, every year is coming forward collectively to support their madrasa, mashallah, which is really good, mashallah. Alhamdulillah. I just have a quick request. Can you please keep my family in your du'as? Again, my father passed away last year, 10th of Ramadan, so please do keep him in your du'as as well, inshallah. Inshallah, go to Jannah, inshallah. Ameen. Thank you for joining. Okay, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন মাওলানা ফয়সাল আহমদ, যিনি এখান থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে পরে ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি শেষ করে তারপর তিনি এখন একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করুন। তারা তাদের ইয়ারে সবাই মিলে একটা অ্যামাউন্ট রেজ করার চেষ্টা করতেছেন। আল্লাহ তাদের সকলের এই কোশিশকে কবুল মঞ্জুর করুন, আমিন। দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা দেখছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যারা দেখছেন, আমরা এখন পর্যন্ত আপনাদের অংশগ্রহণ অনলাইনে দেখেছি, আপনাদের কমেন্টস দেখেছি, আপনারা লাইক দিচ্ছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা চাচ্ছি যে আপনাদেরকে ফোন ইনে নিতে, ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা আপনারা আমাদের সাথে ফোনে যোগ দিবেন, ইনশাআল্লাহ। এবং যারা দেখছেন অনলাইনে, আপনারা প্রত্যেকেই আমাদের এপিকটাকে শেয়ার করে সবাই শেয়ার করে দিবেন, ছড়িয়ে দিবেন, ইনশাআল্লাহ। আপনাদের বন্ধু বান্ধব, পরিচিত, আত্মীয় স্বজন সবার কাছে আমাদের এপিকটাকে ছড়িয়ে দিন। ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে, youtube.com/Darul Hadis Latifiah অথবা facebook.com/Darul Hadis Latifiah লিখলেই আমাদের চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ। আমি আশা করব ইনশাআল্লাহ। I think another student is trying to join with us. See if he can connect successfully. Then I'll take him. I believe Abdul Somi online now. Abdul Somi, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you, Abdul Somi? I'm good, alhamdulillah. What about you? Hey, mashallah, mashallah. How is Ramadan? It's going good. Good, mashallah, mashallah. Your teacher is here, Hafiz Maulana Anhar Ahmed. So have a word with him. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Samia, how are you? I'm fine, alhamdulillah. What about you, sir? Alhamdulillah. Jazakallah to you for joining us today in the live appeal. How have you been? How have you been during the lockdown? It's been boring, can't lie. It's not much to do. SubhanAllah. I mean, you are currently, obviously, you would have been doing your final GCSE exams right now. I mean, was it a shock for you when you heard that that you won't be doing the exams this year? What I mean, how did you feel? Did you feel a sense of relief, or did you think, no, you were really looking forward to do these exams and get the good grades? There was a sense of relief, but then again, I was quite upset because there was a lot of revision put in
to do the exams, and then just to find out that they just cancelled it and there was no need for us revising. Absolutely, and I think a lot of the students felt the same like you. They put in a lot of effort, revision for the past 5 years, just to prepare for these final exams, and to find out at the last minute that just really close to the exams, right? About a month or 6 weeks before, to find out that you won't be doing the exams anymore. I know it was a big shock to the system. Um, but anyways, how have you been keeping? Obviously, now you would have been doing the exams. Have you been studying at home? And during this obviously this lockdown period, we haven't been coming into school to study. Um, have you been doing any online lessons with the school? Have you been joining regularly? Yeah, so we've had online classes to keep us busy during the lockdown period, and yeah, it's been quite interesting and informative. Okay, mashallah. And how, in general, how has Ramadan been for you? Ramadan's been good, going good, alhamdulillah. And yeah. Okay, mashallah. Have you been doing a lot of good deeds? Have you been reciting the Quran regularly? Yeah, so it's Ramadan, so all deeds are multiplied, so it's better to read. Mashallah. Mashallah. So, can you say a few words? Why do you want people to donate to your school today? So I'll be finished be finished now, but we're going there for the past 5 years, and it's a fantastic institution. The teachers are amazing. The teaching is of high quality and very informative, and yeah. Okay, mashallah. And do you think that that you studied 5 years, and if you are to move on to another institution to go to college, do you think it has prepared you well, and do you think you have the capacity, you have the means now, you have the knowledge now to move on, and you can go to a normal college and study what you wish to study? Yeah, so due to the teachers' high level of teaching, I could be confident to go into college or sixth form and do good in my studies. Mashallah. And what would you really miss about this school? I mean, I'm sure there's a long list. You've been here. Did you study also maktab here? Yeah, I did. Okay, mashallah. So you've been here for a very, very long time. So you've been connected with this institution for a very long time, and I know your family are quite closely connected with the madrasa as well. So I mean, I mean, it might be difficult for you to highlight one thing, but what will you really miss about the school? Since you're planning to go to college, what will you really miss about the school? What I really miss about the school is probably like joking around with the teachers and stuff, and yeah, it's probably the lessons. Mashallah. I mean, it's good to know that you've really enjoyed your time here, and you've benefited a lot from here. So, mashallah, how will you be helping the school today? From our family, we'll be donating £500. Okay, mashallah, £500, mashallah. Can we hear a big takbir then, inshallah? Shall we hear takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar, mashallah, mashallah. Let's hear it again, please. Takbir. Allahu Akbar, mashallah. So this is Abdul Somi, who has donated £500 towards the school, and this is what it is. I mean, these are students who want to really help the school, who really want to do something for the school, and they're still students. Okay, and they really want to help the school, and they still want to do something for the school, and they are urging everyone to come forward and donate. And this, you can see that it has changed them, from what they were before, and it has developed them as a good Muslim, as a good citizen. And now they have been prepared to go on to do whatever their aspirations are, or what other future endeavors are, inshallah. I think we can say, all of our students who are watching right now our program, what they can do, they can set up a target for tonight event, like today's like £200, £300. They can call in all their relatives. They can go out because of lockdown condition, but they can call all their relatives, friends, family members, and collect some funds for their madrasa, and they will get reward for it as well, inshallah. So those of you are watching right now,
our students from Darul Hadis Latifiah, either full-time or part-time even. Some students, maybe you were watching from Maktab, those who comes during the evening time or during the weekend time. I would like to request all of you as well to come forward and collect some money and let us know how much you have raised so far, inshallah. So this is very good opportunity for you to obtain some reward and support your madrasa as well. Alhamdulillah. After দেখছেন live fundraising appeal on our Facebook page on Facebook and YouTube channel. So those brothers and sisters watching from many different countries, I would like to request all of you to come forward and support our appeal by sharing, by giving us a like, by sharing our appeal, or calling us and telling us how much you're going to donate, or telling other people to donate us as well. Many ways you can help and support us. Very easily you can donate. If you can scan the, you can see the QR code here. So if you just scan it on your phone, then you can get the Just Giving link. Our bank details is there. All the details is there. Just Giving page, online donation. So then we'll get the donation, inshallah. So just scan this QR code and it will go to your phone Just Giving link. Then you can donate easily, inshallah. So যারা আমাদেরকে অনলাইনে ডোনেশন করতে চান, আমাদের Just Giving ডোনেশন পেজে গিয়ে আপনারা আমাদেরকে অনলাইনে ডোনেশন করতে পারেন। এবং যারা আমাদেরকে ফোন করে জানিয়ে দিতে চান আপনাদের ডোনেশন কোথায়, আমাদের ডোনেশন হটলাইন স্ক্রিনে লেখা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে। আর ডোনেশন হটলাইন 02802088336663 এই নম্বরে ফোন করে আপনারা আমাদের সাথে আমাদেরকে ডোনেশন করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ। দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন নাই, আমরা আশা করব আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন, ইনশাআল্লাহ। এবং যারা এখন পর্যন্ত ডোনেশন করেন নাই, ইদার আমাদের অনলাইনে গিয়ে অথবা আমাদের এই ডোনেশন হটলাইনে ফোন করে আপনাদের আমাদের ডোনেশন করতে জানাতে পারেন, ইনশাআল্লাহ। দর্শকবৃন্দ, আমরা ইতিমধ্যে যারা ডোনেশন করেছেন আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের প্রজেক্ট গুলো আপনারা দেখেছেন, আমি স্ক্রিনে প্রজেক্ট গুলো আবার শো করবো, ইনশাআল্লাহ। শো করলে আপনারা দেখতে পারবেন প্রজেক্ট গুলো। সেখানে পেট্রোল আপনি শো হতে পারেন, সেখানে আমাদের গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি অথবা ওয়াটার বিল এক মাসে দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন, কিংবা রিনোভেশন কাজে শুরু করতে পারেন, অথবা অ্যাক্সিড কিতাব দিয়ে শুরু করতে পারেন। আপনারা দেখছেন এই যে ফোন থেকে দেখেন বিকাম এ পেট্রন, আপনি এই মাদ্রাসার একজন পেট্রন হতে পারেন, একজন সাপোর্টার হতে পারেন। পেট্রন 1000 পাউন্ড যদি একসাথে না দিতে পারেন, আপনি মান্থলি ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে দিতে পারেন। অথবা আপনি গ্যাস বিল এক মাসের জন্য 250 পাউন্ড দিয়ে এক মাসের গ্যাস বিল দিতে পারেন, এক মাসের ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে পারেন 250 পাউন্ড দিয়ে, ওয়াটার বিল দিতে পারেন 200 পাউন্ড দিয়ে। আমাদের কম্পিউটার নতুন আইসিটি ল্যাব, আইসিটি রুম নতুন করে তৈরি করতে হবে, রিনোভেট করতে হবে। তো আমরা আশা করবো আইসিটি রুমের জন্য একটা কম্পিউটার কিংবা রিনোভেশন কাজের জন্য 100 পাউন্ড দিয়ে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারেন, অথবা এক সেট কিতাব দিয়ে আপনি লাইব্রেরির জন্য আজকের এই এপিলে অংশগ্রহণ করতে পারেন। দেখুন, রমাদানের দিনগুলো শেষ হয়ে আসতেছে, আমাদের সামনে আর বেশি সময় নেই। আমরা 28তম দিন অতিক্রম করছি, আর 2 দিন পরেই ঈদ চলে আসবে। আমাদের কাছ থেকে রমাদান শরীফ বিদায় নেবে। এই রমাদানের শেষ মুহূর্তে এসে আমরা আশা করবো যে আপনারা আমাদের আজকের এই এপিলে উদার হস্তে অংশগ্রহণ করে দারুল হাদিস লতিফিয়াকে আপনারা সহযোগিতা করবেন। আমরা এটা আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করতেছি। এবং যারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখছেন, আপনারা আমাদের এপিলটা শেয়ার করে সহযোগিতা করুন, আমাদেরকে লাইক দিয়ে আমাদেরকে এপিলটা শেয়ার করে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন, ইনশাআল্লাহ। আপনারা আমাদের স্ক্রিনের উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে সেখানে যে 1000 পাউন্ড দিয়ে আপনি একজন পেট্রন হতে পারেন, 250 পাউন্ড দিয়ে গ্যাস কিংবা ইলেকট্রিসিটি বিলের জন্য দায়িত্ব নিতে পারেন এক মাসের জন্য 250 পাউন্ড দিয়ে, ওয়াটার বিল দিয়ে আপনি 200 পাউন্ড দিয়ে ওয়াটার বিল দিতে পারেন এক মাসের জন্য। দেখুন, আপনি যদি এক মাসের ওয়াটার বিল দেন, তাহলে এই বিলের মাধ্যমে লোকজন উজু করবে, লোকজন এখানে যখন নামাজ পড়বে, তিলাওয়াত করবে, তাসবিহ তাহলিল করবে, এখানে জিকিরের মাহফিল হয়, সেগুলো করবে। আপনার দেয়া সেই ওয়াটার বিলের মাধ্যমেই তো সেগুলো হবে। আপনি দিবেন ওয়াটার বিল এবং তারা সেই পানি ব্যবহার করে উজু করবে, তারপর তাসবিহ তাহলিল, নামাজ, জিকির এগুলা করবে, নিশ্চয়ই সওয়াব আপনি পাবেন। সুতরাং আসুন আমরা
ওয়াটার বিলের 1 বছরের দায়িত্ব নেই। 2400 পাউন্ড হলে 1 বছরের ওয়াটার বিল হয়ে যায়। 200 পাউন্ড পার মান্থ। দেখি এমনও তো কেউ তো এগিয়ে আসতে পারেন, বলতে পারেন যে আমি 1 বছরের ওয়াটার বিলের, পানির বিলের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম ইনশাআল্লাহ। সো আমি আশা করব যে আমাদের ভাই বোনদের মধ্য থেকে যারা 1 বছরের জন্য দায়িত্ব নিতে না পারেন, অন্তত 1 মাস করে আমরা প্রত্যেকে ওয়াটার বিলের দায়িত্ব নেই ইনশাআল্লাহ। অথবা 1 মাসের জন্য আমি গ্যাস বিলের দায়িত্ব নেই। 1 মাসের জন্য আমি ইলেকট্রিসিটি বিলের দায়িত্ব নেই। কেউ যদি 1 মাসের জন্য গ্যাস, ইলেকট্রিক এবং ওয়াটার বিলের দায়িত্ব নিতে চান, তাহলে টোটালি হবে 700 পাউন্ড। 1 মাসের জন্য গ্যাস, ইলেকট্রিক এবং ওয়াটার বিল, 3টাকে কম্বাইন করে যদি আপনি 1 মাসের দায়িত্ব নিতে চান, গ্যাস, ইলেকট্রিক এবং ওয়াটার বিল, এই প্রতিষ্ঠানের যেখানে কোরআন পড়া হয়, যেখানে হাদিস পড়া হয়, যেখানে সিয়াসিত্তা পড়া হয়, যেখানে দ্বীনের তালিম, তরবিয়ত প্রদান করা হয়, যেখানে নামাজ পড়া হয়, যেখানে তারাবি নামাজ পড়া হয়, যেখানে অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীর কাজগুলো করা হয়, জিকিরের মাহফিল হয়, সেই রকম একটা প্রতিষ্ঠানকে আপনি দিতেছেন তাদের গ্যাস বিলের জন্য, তাদের কম্পিউটারের জন্য। আপনি সেই প্রতিষ্ঠানে বাতি জ্বালানোর জন্য আপনি কারেন্টের বিল দিতেছেন। সেই প্রতিষ্ঠানের লোকজন যাতে ওযু করে পবিত্র হতে পারে, নিজেদেরকে পবিত্র করতে পারে, সেজন্য আপনি ওয়াটার বিল দিতেছেন 1 মাসের জন্য। তো সব মিলিয়ে গ্যাস, ওয়াটার বিল, ইলেকট্রিসিটি 3টা মিলিয়ে যদি 1 মাসের দায়িত্ব নিতে চান, only 700 পাউন্ড। আপনি চাইলে সেটা মাসে দিতে পারেন। আপনি চাইলে সেটা মান্থলি ইনস্টলমেন্টের মাধ্যমে দিতে পারেন। তো আমি আশা করব যে যারা এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে পারেন নাই, ইফতারের কাছাকাছি সময়ে এসে আমরা আশা করব আমাদের এই এপিলগুলোতে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা ডকুমেন্টারি মিস করেছেন হয়তো অনেকেই, আমরা ডকুমেন্টারিটা আবার দেখব। ডকুমেন্টারিটি দেখলে আপনাদের কাছে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আরো নতুন করে যারা জানতেছেন এই প্রতিষ্ঠানকে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা ডকুমেন্টারিটি দেখতে যাব এবং আশা করব ডোনেশন হটলাইনে আপনারা আপনাদের ফোন করে যেভাবে ডোনেশন আগে থেকেই শুরু থেকেই করে আসতেছেন, আমরা আশা করব থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা যাচ্ছি ডকুমেন্টারিটা দেখার জন্য। আমরা ডকুমেন্টারি দেখব যেখানে আমাদের দারুল হাদিস লতিফিয়ার ইতিহাস তুলে ধরা হবে, যেখানে The renowned sage and great Islamic scholar of his time from the subcontinent, Hadrat Allama Abdul Latif Chaudhry Fultali, rahmatullah alayh, visited the United Kingdom for the first time in 1978. During this visit, he toured the UK and observed the lack of opportunities for Islamic education for the growing Bangladeshi Muslim community. The opportunities were few and far between. In light of this urgent and growing need, he inspired the Bangladeshi Muslim community to come together under his guidance and establish one of the earliest institutions for teaching Muslim children Islamic education alongside their mother tongue, Bangla. This institution started its journey as a rented accommodation at number 10 New Road in Whitechapel, Tower Hamlets. With inspiration and guidance from Hadrat Allama Fultali, rahmatullah alayh, and generous donations from the Bangladeshi Muslim community, the buildings at 46 to 48 Cannon Street Road were purchased to establish the Madrasa-e Darul Kirat Mazidia, where children from across London could attend and learn Islamic and mother tongue education in the evenings and weekends. The activities of the institution continued in these premises until November 2005. In September 1998, in light of the growing demand for full-time Islamic education and the urgent need to start producing locally trained ulama, this part-time facility was converted to a full-time madrasa, teaching both the British national curriculum at GCSE and A-levels, as well as the Islamic sciences of Hadith, Fiqh and Tafsir in accordance with the Darsa Nizami curriculum. Thus, the institution transformed itself from the humble beginnings of a part-time muktab, teaching basic Quranic instructions and Bengali mother tongue to local children, to becoming one of the pioneering Muslim education institutions in the UK, teaching Muslim children from across London and different ethnic communities, ranging from Bangladeshi, Pakistani and Indian, to Somali, Arab and other Muslim migrant communities in the UK.
Today, young people from across the United Kingdom, especially the Greater London and the South East region, come to study at this institution. Over the last 20 years, the madrasa has performed brilliantly as pupils' performances at GCSE, A-level and BTEC national examinations regularly outperform local secondary schools and colleges. November 2005 was another historic step for this institution. With the growing number of students and demand for wider services from the community, the need for bigger premises became urgent. The premises at 1 Cornwall Avenue, the current location for the madrasa, were purchased from London Borough of Tower Hamlets, and the madrasa shifted to these premises in November 2005. This was a historic occasion for this madrasa. Hadrat Alama Fultali, Rahmatullah, and Hadrat Alama Baskuti, Rahmatullah, accompanied by all the students and teachers, entered the new premises at 1 Cornwall Avenue to celebrate the opening of the madrasa in the new premises. I appeal to the community here in this area to be supportive enough to give their support financially and spiritually or morally. برادران اسلام مسلمان হিসাবে আপনারা কাছে আমার আকুল আবেদন, আপনারা ভাই হিসাবে আপনারা কাছে আমার হৃদয় নিংড়ানো আবেদন যে যেভাবে পারেন সেইভাবে আর্থিক, শারীরিক, মানসিক সর্বরকমের সাহায্য এবং সহযোগিতা দিয়া এই দারুল হাদিস রে কামিয়াব করার সহযোগিতা আপনারা করবো আমি এই আশা রাখি। The name of the madrasa was changed to Darul Hadis Latifiah in light of the wider curriculum, especially the more comprehensive delivery of hadith and fiqh studies to Alim, Fadil and Kamil classes. Darul Hadis Latifiah Madrasa now delivers part-time and evening classes for young children and adults, with more than 500 boys and girls attending regularly. Darul Hadis Latifiah is also the main center for the Darul Qiraat summer program of Qiraat. More than 400 students of Qiraat attend every summer to learn to perfect the recitation of the Quran under expert guidance of our Qiraat scholars. Darul Hadis Latifiah প্রতিষ্ঠানটি দেখলাম, এখানকার বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের সাথে আলাপ করলাম, তাদের শিক্ষার মান যাচাই করে আমার ধারণা হলো এটা একটি উন্নত মানের যুগোপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আরেকটি বিষয় আমার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, এখানে সামার হলিডের সময় দারুল কিরাতের কার্যক্রম চালু থাকে, যা সুষ্ঠুভাবে শুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াতের অন্যতম একটি ব্যবস্থা। Altogether, more than 30 part-time and full-time teachers and other staff members work tirelessly to ensure that pupils attending this institution gain the maximum benefit from the learning here at Darul Hadis Latifiah and become scholars of the future, benefiting the Muslim community in particular and the general population of this country as a whole. It is one of the very few schools where students not only complete their GCSEs and A-levels, but they also complete the studies of the traditional Dars Nizami Alim course. So far, students have been working extremely hard in their GCSEs, their A-levels, and also completing their Alim programs. We have now many students progressing into top Russell Group universities, and inshallah, some of them will be doing some of the top courses in the country. Darul Hadis Latifiah also has provisions for adult learners who wish to study and learn the essentials of their religion. Our structured adult Alim course is a unique program for adults who cannot commit to full-time studies. Alhamdulillah, after this graduation day in Darul Hadis Latifiah, we feel very, very proud to be a student here since the age of 11 years old, all the way up to GCSEs and now passing Kamil. I feel very, very proud of studying here and studying under the guidance of Allama Sahab Qibla. It's a really big achievement for us and everyone around us. Just pray that inshallah keep this chain, this silsila going till the end of Qiyamah, inshallah. Assalamu alaikum. My name is Abdul Wasi Arif and I'm currently a student in Darul Hadis Latifiah and have been here since year 8.
Despite living in Luton, I travel here 5 days a week so I can study in this special Islamic institute. I completed my GCSEs here and I secured 5 A stars and 4 A's, and I'm currently in the process of completing my A levels also. Due to the meticulous efforts of my teachers, I also have an offer from SOAS University in London to study their Arabic and Islamic Studies course. Alhamdulillah, this amazing achievement has only been possible through the generous support of the local Muslim community, Muslims nationwide. And alhamdulillah Rabbil Alameen, over the years, these great scholars have been working tirelessly. Our students have all gone on to further their studies at some of the best universities in the UK and abroad, and also acquire jobs and excel in various fields. Darul Hadis Latifiah offers a unique opportunity to combine general education in accordance with the national curriculum with Islamic studies of Hadith, Fiqh and Tafsir in accordance with the Dars an-Nizami curriculum, enabling students to become learned scholars of Islam with solid foundations in general education. এই মাদ্রাসার কমিটি পরিচালনা কমিটির নিপুণ পরিচালনায় মাদ্রাসা উন্নতির দিকে যাচ্ছে কথা আমি গর্ববোধ করে বলতে পারি। শিক্ষকবৃন্দ যারা রয়েছেন অত্যন্ত মেধার সাথে তারা নিজেও মেধাবী এবং ছাত্রদেরকে মেধাবী করে তুলছেন। আমরা যেটুকু দেখেছি পরীক্ষার ফলাফল ছাড়াও আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসের ছাত্রদের সাথে আমরা কথা বলেছি। এখানে সুন্দর একটা পরিবেশ, যারা এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন তারাও ইসলামিক স্কলার, ভালো জ্ঞান রাখেন এবং কিতাব, এই লাইব্রেরি সব মিলিয়ে এখানে একটা সুন্দর পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছেন। We pray and hope that future generations of British Muslim will continue to benefit from this noble institution for a long time to come, inshallah. আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা দেখছিলেন দারুল হাদিস লতিফিয়ার উপর নির্মিত যে ডকুমেন্টারি, এটা সেখানে বিভিন্ন বুজুর্গদের উলামায়ে কেরামদের বক্তব্য শুনলেন। হযরত আল্লামা বিস্কুটি রহমাতুল্লাহ আলাইহি রেকর্ডকৃত একটা, তিনি নেই আজ দুনিয়ায়, কিন্তু তার সেই রেখে যাওয়া বক্তব্যটা আমাদের কাছে ছিল, সেটাও আমরা দেখলাম। হযরত বিস্কুটি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন যে যেভাবে পারে আর্থিক, মানসিক, শারীরিক সহযোগিতা যেভাবে পারি, একটা বুদ্ধি দিয়ে হলেও আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করতে পারি। তো আমরা যেভাবে পারি এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার জন্য উদার হস্তে এগিয়ে আসি। হযরত আল্লামা বিস্কুটি রহমাতুল্লাহ আলাইহির এই আবেদনে তিনি নেই, কিন্তু তার আবেদনটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে। আমরা তার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনারা এগিয়ে আসবেন আমরা প্রত্যাশা করতেছি। আমরা হযরত আল্লামা নজমুদ্দিন চৌধুরী মাইজুম সাহেব হুজুরের বক্তব্য শুনলাম, এই প্রতিষ্ঠান ভিজিট করে তার কমেন্টস গুলো আমরা শুনলাম। হযরত ছোট সাহেবের হযরত আল্লামা হুসাইনুদ্দিন চৌধুরী সাহেবের বক্তব্য শুনলাম। তিনি এই প্রতিষ্ঠান একজন ট্রাস্টি এবং এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠান ভিজিট করে দেখাশোনা করে থাকেন। সুতরাং তার বক্তব্য আমরা শুনলাম। আশা করি তাদের বক্তব্য শুনে আপনারা সবাই দেশ বিদেশে যারা আছেন সবাই আমাদের সাথে এগিয়ে আসবেন সহযোগিতার জন্য। উদার হস্তে সবাই এগিয়ে আসবেন আমরা প্রত্যাশা করতেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টুডিওতে কথা বলার জন্য স্টুডিও লাইন দেওয়া আছে। আমার এখানে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন 0203290994 এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা আমাদের স্টুডিওতে কথা বলতে পারেন। আর ডোনেশন নাম্বারে যারা ডোনেশন করতে চান এই নাম্বারে ফোন দিয়ে 0208983333 এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা ডোনেশন করতে পারেন। এবং উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে আমাদের প্রজেক্টগুলো, যেখানে লেখা আছে পেট্রন। 1000 পাউন্ড ডোনেশন করে আপনারা পেট্রন হতে পারেন এই দারুল হাদিস লতিফিয়ার জন্য। আপনারা 250 পাউন্ড দিয়ে গ্যাস অথবা ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে পারেন এক মাসের জন্য, অথবা 200 পাউন্ড দিয়ে পানির বিল দিতে পারেন, একটা কম্পিউটার দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ।
এবং আমরা নতুন করে আমরা আইসিটি টুর্নামেন্টকে সাজাচ্ছি। আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করতেছি বিল্ডিং রিনোভেশনের জন্য। এবং এক সাইডে এই যে লাইব্রেরি দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে, অনেক জায়গা আছে, এখন আমাদের অনেকগুলো কিতাব কিনতে হবে। আমরা আশা করব কিতাবের জন্য আপনার 50 পাউন্ড করে সময় করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথে যোগ দিবেন আমাদের আরেকজন স্টুডেন্ট মাহির, যোগ দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তাকে নেব ইনশাআল্লাহ। কানেক্টেড হলে আমরা তাকে নেব। আমরা চাচ্ছি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে কানেক্টেড করার জন্য। I can see Mahir Uddin. Assalamu alaikum, Mahir. Wa alaikum salam. MashaAllah. How are you today? Good? I'm fine, alhamdulillah. How about you? Alhamdulillah, good, mashallah. How is Ramadan going? Good? It's fine, alhamdulillah. We are in a difficult time, of course. We're in a difficult situation, but still it is fine, alhamdulillah. Mashallah. So which year you are currently studying in madrasa? We have finished year 11 now. So year 11. Okay. Yeah. So you don't need to do exam this year? Nah, not this year, no. Okay, mashallah. So how many juz you have memorized? I know you are memorizing Quran as well. Have you? I've finished. I'm a hafiz now. Okay, mashallah. Alhamdulillah. This is a wonderful achievement, mashallah. So can you recite few ayats, inshallah? Then you can hear some just before the iftar. Okay. Some will be beautiful, inshallah. Okay. I can see your younger sister is there as well. Okay. Yeah, it's my younger sister. Okay. Thank you. When you are ready, you can start recitation, inshallah. When you are ready. Yeah, okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز مهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
MashaAllah, wonderful recitation, MashaAllah. Mahiruddin, he has completed his hifz as well, and currently he's going to complete his GCC this year as well, MashaAllah. Can you, Mahiruddin, can you tell me about a little bit more about your school? How do you like? What do you like about your school? I don't have one exact thing that I'd say would be my favorite. I love everything about the school. They were able to help. They help a lot during school. They are able to help us become better students, to become, inshallah, better scholars in the future. Are you going to contribute for your madrasa as well? I'd like to give £50. MashaAllah, Jazakumullah. Thank you so much for your beautiful donation and wonderful recitation, MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. May Allah subhanahu accept you as an alim, as a hafiz, inshallah. Thank you. Jazakumullah, MashaAllah. Mahiruddin, thank you so much for your contribution. Mahiruddin, he has donated £50, MashaAllah. You can see, Jazakumullah. দর্শক বিন্দু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্টুডেন্টরা, প্যারেন্টসরা সবাই এগিয়ে আসতেছে। সো আমি আশা করতেছি যে আপনারাও ইনশাআল্লাহ সবাই আমাদের সাথে শরীক হবেন, সবাই আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন, অন্যান্য ছাত্ররা আমাদের সাথে শরীক হবেন এইভাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথে একজন কলার আছে, দেখি কে আছেন আমাদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম ফরিদ ভাই, আমি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ। ও মাশাআল্লাহ, মাওলানা সাহেব ভালো আছেন? জি আপনার ভালো আছেন? সুন্দর প্রোগ্রাম দেখলাম, ভালো লাগে। আমি আমার কাছে কারি সাজ্জাদুর রহমান সাহেব 50 পাউন্ড ক্যাশ দিছেন। সাজ্জাদুর রহমান সাহেব জি লেখক, আর আমার পক্ষ থেকে আরো দিব 10 পাউন্ড, 60 পাউন্ড ক্যাশ। বারজেলাও পিক আপ করলে ভালো হইব, আমি ঘরের ভাড়া পারই না সাধারণ। বহুত শুকরিয়া, ইনশাআল্লাহ আমরা নিমুনে সিচুয়েশন যখন ইয়ে হইব আমরা অবশ্যই আপনাকে দিব, আমরা একসময় কালেক্ট করব। টেক কেয়ার রাখবো, আমার কাছে 60 পাউন্ড। জি ইনশাআল্লাহ, বহুত শুকরিয়া, বহুত শুকরিয়া। আপনার কোনো মেসেজ আছে নি মাওলানা? দোয়া করতে, আমার বাচ্চাটা লাগি দোয়া করবা। আপনার বাচ্চা চলিয়ে আসুন, আপনার বাচ্চা আসেননি বালা? জি আমার মেয়েটা ভালো আছে, আমার এক মেয়ে, আল্লাহ যেন জ্ঞান দান করতে, একটু জ্ঞানের দিকে কম, আল্লাহ দান করতে। আল্লাহ সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ সহযোগিতা করুক, আল্লাহ ইয়ে করুক। এই সিচুয়েশনে সব ভালো আছেন তো আপনারা? আল্লাহ দিলে জি আপনারা ভালো আছেন তো সব? ইনশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি হোক আছে আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে, আপনি তো শেডুয়েল জামে মসজিদের ইমাম সাহেব, আপনার মুসল্লিয়ানে কেরাম দেখরা অনেকেই হয়তো আমরা দুই একটা কথা হোক আছে আপনার মুসল্লিয়ানে কেরাম বা আরো অনেকেই, আপনি তো আল ইসলামের ধন্যবাদ আপনারে আমার সুযোগ দেওয়ার লাগে। আমি ব্রিটেনের যারা এই মুহূর্তে দেখলাম সবার কাছে আমি একটা আবদার কথা করতাম চাই যে আমরা যারা এই দেশে আছি এবং স্থায়ী হয়ে গেছি, এই দেশে আমরা নেক্সট প্রজন্ম যারা আমরা বাচ্চা কাচ্চা, এরা ওদেশও স্কুল কলেজে পড়তে হইব, ওদেশও ইসলাম শিখতে হইব। অতএব আমরা যদি এই দেশের স্কুল, ইসলামিক স্কুলগুলো টিকিয়ে না রাখি এবং আরো স্কুল যদি এস্টাবলিশ না করি, তাহলে আমরার বাচ্চা কাচ্চারা, আমরা তো আমরা মাহফুল লাগে দোয়া করতাম, কিন্তু আমরা বাচ্চা কাচ্চারা আমরা চিন্তা নাই, আমরা লাগে দোয়া করতে নাই, আল্লাহ চিন্তা নাই। অতএব আমি মনে করি মূলিল্লাহ জাকাত যেগুলা ভিতরে আছে দেশ দেখা গরিবর লাগি, কিন্তু এমনি যে ডোনেশনটা করেন, এই ডোনেশনটা এখন দেশও না করিয়া ও দেশের স্কুল যেগুলা ইসলামিক এবং মাদ্রাসা আছে ওগুলাত বেশি খরচ। আর দারুল হাদিস লতিফিয়া যেহেতু একটা স্ট্যান্ডার্ড স্কুল ইসলামিক এইটা আছে এবং দীর্ঘদিন সার্ভিস দিয়া যার একটা পরীক্ষিত এবং ফেমাস প্রতিষ্ঠান, এইটারে দরিয়া রাখলে ওই যে একটু আগে যে বাচ্চা আল্লাহ পড়লা বা আরো পড়লা, আরো বিভিন্ন স্কলার হয়েছেন এখান থেকে পড়িয়া ইজিপ্টও গেছেন, আরো বিভিন্ন মসজিদ ও বিভিন্ন মাদ্রাসা বিভিন্ন জব করে আমরা দেখলাম। এই হিসাবে এইরকম আমরা বাচ্চা যদি করতাম চাই, এই প্রতিষ্ঠান দরিয়া রাখা আমরা লাগে আমি মনে করবো ফরজ। এই হিসাবে সকলে গিয়া ইটা এবং দান করতা, এবং এটা মনে আনতা না যে ইনো দানের দরকার নাই, দেশ সকলে সব। আমি মনে করবো এই দেশে এই প্রতিষ্ঠান এস্টাবলিশ করা এক জিহাদের সমতুল্য সব পাইবা। ওটাও আমার মেসেজ। সুবহানাল্লাহ, বহুত সুন্দর মেসেজ, মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুক। জাযাকাল্লাহ মাওলানা সাহেব, আপনার এই সুন্দর মেসেজও লাগে এবং আপনার কন্ট্রিবিউশন লাগে, আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুক। আমরা কারি সাজ্জাদুর রহমান সাহেবের শুকরিয়া আদায় করি, আর তার কন্ট্রিবিউশন লাগে 50 পাউন্ড দিয়ে, তাই না শরীফ বুঝছেন আপনার কাছে। আমরা আশা করবো এইভাবে আমাদের বাইরা বোনেরা সবাই ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথে শরীক হবেন। যারা ঘর থেকে দেখছেন অনেকেই লাইভ
আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা ইউটিউবে করে বসে বসে দেখছেন, অথবা অনেকেই হয়তো ক্লাসের মাধ্যমে টিভিতে দেখতেছেন, টিভি স্ক্রিনে দেখতেছেন। আমরা আশা করবো আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ। দর্শক বিন্দু, আমাদের প্রজেক্ট গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের স্ক্রিনেই আছে। 1000 পাউন্ড দিয়ে ডোনেশন করে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানে একজন প্যাট্রন হতে পারেন। ওয়াইজ প্যাট্রন, প্যাট্রন যদি হন আপনি তাহলে তাহলে এই প্রতিষ্ঠানকে আপনি দেখাশোনা করতেছেন, এই প্রতিষ্ঠানে একজন দায়িত্বশীল হয়ে গেলেন। আপনি এই প্রতিষ্ঠানকে আপনি প্যাট্রোনাইজ করতেছেন, আপনি সহযোগিতা করতেছেন। তাহলে এই প্রতিষ্ঠানকে প্যাট্রোনাইজ করার অর্থ কি হচ্ছে? তাহলে অর্থ হচ্ছে এই যে আপনি এই প্রতিষ্ঠানে যারা কোরআন পড়তেছে, যারা হাদিস পড়তেছে, ফিকহ পড়তেছে, অন্যান্য দ্বীনি ইলম হাসিল করতেছে, আপনি তাদেরকে সহযোগিতা করতেছে, সাপোর্ট করতেছে। এবং আমরা জানি যে ইতিমধ্যে অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানের এরকম প্যাট্রোনাইজেশন করে করে কবরবাসী হয়েছেন, কিন্তু কবরে বসে বসে তারা আজকে সওয়াব পাইতেছেন। আমরা আশা করব যে আজকে আমরা যারা আমাদের সুযোগ এসেছে এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্যাট্রন হয়ে 1000 পাউন্ড ডোনেশন করে একজন প্যাট্রন হতে পারেন, দিয়ে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানে শরীক হতে পারেন ইনশাআল্লাহ। 1000 পাউন্ড দিয়ে আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করে একজন প্যাট্রন হন। আপনি চাইলে এটা ধীরে ধীরে দিতে পারেন, অথবা 1 মাসের একটা গ্যাস বিল অথবা ইলেকট্রিক বিল অথবা 1 মাসের কারেন্ট পানির বিল দিয়ে আপনি শরীক হতে পারেন ইনশাআল্লাহ। কম্পিউটার রিনোভেশন করব আমরা, কম্পিউটার রুমটা, সেখানে একটা কম্পিউটার বা রিনোভেশন কাজে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। So I'm going to take another student, another graduate of Darul Hadis Latifiah inshallah, another former student of Darul Hadis Latifiah, Rafi Ahmed inshallah. দেখি আমাদের সাথে রাফি দিচ্ছেন, আমরা তাকে নেব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাফি। মাশাআল্লাহ, nice to see you after a long time. I know, Huzur, it's really nice to see you as well. Alhamdulillah, I'm good. How are you, Huzur? Alhamdulillah, very good, very good. Inshallah. How is your mom and dad? Good? Yeah, Alhamdulillah, the whole family is good as well. Thank you, mashallah. Everyone safe and sound, Alhamdulillah. Alhamdulillah, yes. Good, mashallah. So, you completed graduation from Darul Hadis Latifiah, and then I know you went to Egypt as well for time being, studying Arabic language over there as well. And what are you doing currently? So like you know, Huzur, after I graduated from Malta, I went to Egypt for a bit, and after coming back, I had already, through the guidance of NHSA who helped me, he already told me to defer my university entry so that when I come back, I'll be set for the following year. And currently, I'm studying biomedical science at the University of Hertfordshire. Which university you said? The University of Hertfordshire. Hertfordshire, mashallah. What is your subject? Can you mention again? Biomedical science. Okay, mashallah. So we can see like some misconception is that like if you study in madrasa, you can't study science, or it is not like that. Like you completed your graduation here, and now you are studying university another science topic. Definitely, it's a very big misconception that we get this idea that when we study in madrasa, we can't go off and do other things. But this isn't the case. We've seen our senior brothers, like Brother Faisal has called up. We've seen that they've gone on to do excellent things as well. We want to follow in the same footsteps as them. And even the scholars of the past, right, they would be experts in other fields. They'll be experts in the Islamic sciences, and they'll be experts in other sciences and mathematics and all of these things. So this is a very big opportunity for all the students at madrasa, that they are studying here, studying the Islamic sciences, and then they can go on and go into whatever field they want. MashaAllah. Jazakumullah. So Maulana, quite few of you, when you graduated, you got your turban and pagri last year, right? I remember the ceremony, the 40th ceremony. How was it? How did you feel? What is your... Words can't explain it. It was a very beautiful ceremony. It was an experience that, I can't even imagine it. Like, it was such an amazing experience. It was we were so fortunate that the madrasa did this for our class. Like, I think Arif was on here before. He mentioned how our class was the biggest, and it was amazing for all of this to happen for us. Thank you, mashallah. So, are you going to contribute for your madrasa as well? Inshallah, I have to announce. So, alhamdulillah, I think Arif mentioned it as well,
that our class as a whole, we've come up and we've arranged 650 pounds for the madrasa. And from my household, inshallah, we'll donate another £100. And my dad's friend, he also wanted me to announce, inshallah, he said he wasn't too sure if he would be able to call in time. He would also donate another £100, inshallah. So from your family altogether, 200 pounds. Yes. Okay, mashallah. Jazakumullah. This is wonderful contribution, mashallah. And is there any message from your dad? Did he say anything particularly? Any message from your dad? My dad is just so happy that, you know, the outcome of madrasa, as you can see, there's so many great alumni that came from this madrasa. And my dad is just eagerly waiting for my brother to finish his primary school and then he can join the madrasa as well. Yes, I know him. He is so happy whenever we meet each other. He is so proud of you, mashallah. All of us is proud of all of our graduates as well, mashallah. This is wonderful achievements. And when we see our own children, they are leading Taraweeh, they can lead Jum'ah, they can pray our funeral prayer. So this is the thing, that make us most happy and make us proud. Jazakumullah, Maulana, for joining us. And ask your father if you can phone in as well. It will be nice to hear him from here as well. Jazakumullah. I have another caller, inshallah. So let me take the next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Khair ho janab. Maulana Shahid Rafi Abba Matram. Oh, mashallah, Rafi Abba Matra. Oh, mata taslam apnar kotha bala asen apne. জি সিনজি আপনার বালাওয়ারি মৌলানা ফরিদ সাহেব জি দোয়া করতাম আপনার লাগি জি বালা আছি আর আমরা 50 পাউন্ড আমরা ফ্যামিলি থেকে দিব মাশাআল্লাহ আর 100 পাউন্ড দিবা আপনার ক্যামেরন ইজলিংটনের প্রেসিডেন্ট আপনার রফিকুল ইসলাম রেনু সাহেব আমি ফোন করছিলাম তাই আমার পার্টনার আর আমার রেস্টুরেন্টের পার্টনার আমার মামাও লাগবেন তাই তার নামে 100 পাউন্ড লিখে লোক ক্যামেরন ইজলিংটনের প্রেসিডেন্ট ইউকে রেনু মিয়া সাহেব রেনু মিয়া ভাই আমরা সিনিয়র জজ তার কথা কি আসলে জি তো তাই 100 পাউন্ড আমরা কাছে দিবা আমরা 50 পাউন্ড দিব আর কি আর ফোন কল আইব আপনারা লাগি আমি ফেসবুকও ছাড়ছি সকল লগে দিও করতাম ইনশাআল্লাহ আপনারা মাদ্রাসা আমার ছেলেরে দিয়া খুব ফায়দা পাইছি এটা তো আর পয়সা করে দিয়া দুনিয়ার তুলনা হইতো না আপনারা অনেক মায়া করি তারে মৌলানা বানাইছেন আর তার লাগি দোয়া করবা আর আমার ছোট ছেলেরা অপেক্ষা করতে আমার 1 বছর পরে তারে দিব আপনারা ইনশাআল্লাহ একজন আর আমার বয়স যারা উন্ডা সকলকে সালাম আর দারুল হাদিস লতিফিয়াত আমরা উপকৃত হইছি সকলে ডোনেশন করার লাগি আমি দিও করতাম আর আমরা লাগি দোয়া করবা জাযাকুল্লাহ বহুত শুকরিয়া ইনশাআল্লাহ বহুত শুকরিয়া আপনার এই সুন্দর মেসেজের লাগি আলহামদুলিল্লাহ আপনি তো খুব খুশি যে আপনার ছেলে একজন দেওয়া মৌলানা হইছেন এখন আরেক ছেলে আইতা মাদ্রাসা আসলে বারসাইরা যে নেক্সট ইয়ার কমপ্লিট করতে পারেন প্রাইমারি স্কুল আর এটা খুশির বিষয় দিয়ে আপনার শ্রম আমি আপনার কাছে সবসময় আপনার শ্রদ্ধা চোখে দেখি আর আমি আমার জীবনের দৈন্য আপনারা যে আমার ছেলেটারে কষ্ট করি আল্লাহর হুকুম হইছে মৌলানা বানাইছেন আমি সারা জীবন আপনারা লাগি দোয়া করবো আর মাদ্রাসার যে কোনো ব্যাপারে যতটুকু দিয়া পারি শ্রম দিয়া পারলেও আমার ফ্যামিলি আপনার দারুল হাদিস লতিফিয়ার লগে থাকবো ইনশাআল্লাহ যতদিন বাঁচি আসতে আল্লাহ কবুল করুক আমিন আল্লাহুম্মা আমিন বহুত শুকরিয়া আপনার এই সুন্দর কমেন্টস লাগে আল্লাহ কবুল করুক আপনার ছেলেরে আলিমে আমল হিসাবে যে ছেলেরে আপনি দিবার ইরাদা করছেন আল্লাহ আপনার ইরাদারেও কবুল করুক আমিন আল্লাহুম্মা আমিন বহুত শুকরিয়া আপনি আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ আমরা ইফতারের কাছাকাছি সময় চলে আসতেছি আমার মনে হয় আমরা হয়তো আরো 10 মিনিটের মতো থাকবো আমরা আমাদের দারুল হাদিস লতিফিয়ার মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শিহাবউদ্দিন সাহেবকে আমরা জয়েন করব যিনি তার কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনবো এবং তিনি ইফতারের আগ মুহূর্তে একটা মোনাজাত করে আমরা তারপর বিরতিতে যাব ইফতারের বিরতি হবে আমাদের 45 মিনিটের আমরা 8:45 থেকে নিয়ে আমরা 9:30 পর্যন্ত আমরা বিরতিতে থাকবো তারপরে আবার ইনশাআল্লাহ আসবো এই সময়ে লাইভ ব্রডকাস্টিং থাকবে না কিন্তু আমরা আশা করব আপনারা আমাদের ডোনেশন নাম্বারটা লিখে রাখবেন তখন আপনারা চাইলে ডোনেশন করতে পারবেন কিংবা অনলাইনে আপনারা ডোনেশন করতে পারবেন এবং আমরা আশা করব যে আপনারা
লাইভ বিরতিতে গেলে পরে আপনারা আবার যখন বিরতির পরে আবার 9:30 আবার যখন চলে আসবো আপনারা আবার আমাদের সাথে জয়েন করবেন, এটা আমরা প্রত্যাশা করতেছি। এবং এই ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে যে মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা এই মুহূর্তে দোয়া কবুল হয়। সুতরাং এই দোয়া কবুলের মুহূর্তে আপনারা 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 কিছু শরীক হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে হাত পাতুন ইনশাআল্লাহ। আমরা হযরত মাওলানা মুহাদ্দিস শিহাবুদ্দিন সাহেবকে নেব, দারুল হাদিস লতিফার মুহাদ্দিস। তিনি আসবেন, তার কাছ থেকে আমরা কিছু কথা শুনবো এবং তিনি ইফতারের আগ মুহূর্তে আমরা তার কথা শুনে তাকে নিয়ে আমরা মোনাজাত করবো, আমরা তার কথাও শুনবো। আসবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথে যোগ দিবেন ইনশাআল্লাহ। তার আগে আপনারাও যারা ডোনেট করতে চান, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম ভাই, জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন আপনি? ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। বহু ছুটির রমজান শরীফ আমরা আস্তাকিত বিদায় হইজার আমরা সকল এই যে অনেকেই আমরা ডোনেশন করছেন, বিভিন্ন অফলাইনে অনেকে ডোনেশন করছেন, অনলাইনে আমরা অনেকে ডোনেশন করছেন। এই রমজান শরীফের ফজিলতর দিকে তাকাইয়া সবে নিশ্চয়ই আগুয়ে আইছেন। আপনি আমরা দর্শক উদ্দেশ্যে কিছু কোপা তাইদের কেনে আমরা এই মাদ্রাসার লাগি এই সহযোগিতা যখন আল্লাহ কি জাযা দিবা তাদের। আসসালামু আলাইকুম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দু, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। সাদাকাল্লাহুল মাওলানাল আযীম। ওয়া ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আস-সাওমু লি ওয়া আনা আজজি বিহি আও উজজা বিহি আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাম। সম্মানিত আজকের এই ওয়ান টিভি এই অনলাইন টিভির শ্রোতা এবং দর্শকবৃন্দ, আপনারা অবশ্যই জানেন যে এই দারুল হাদিস লতিফিয়া একটি সুনামধন্য মাদ্রাসা। এই ইউকের মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসা, কারণ এই মাদ্রাসা যাহার মাধ্যমে এবং যাদের মাধ্যমে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর মধ্যে থেকে অন্যতম ছিলেন হযরত সাহেবুল্লাহ ফুলতবি রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত বিস্কুটি রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস সাহেব, মাওলানা সাহেব, বিভিন্ন বড় বড় আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে এই মাদ্রাসা এই দেশের ব্রিটেনের প্রাণপ্রিয় মুসলমান যারা তারা এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেখান থেকে নিয়ে এই রুহানিয়াত নিয়ে এই মাদ্রাসাটি আজ পর্যন্ত এই পর্যায়ে এসেছে। দারুল হাদিস মাদ্রাসায় প্রত্যেক বছর গত বছর 7 জন, এর আগের বছরে 12 জন, এইভাবে এই বছর 7 জন, এইভাবে প্রত্যেক বছর দারুল হাদিস থেকে দৌরায়ে হাদিস শেষ করে এখানে এ লেভেল করে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে তারা যাচ্ছেন এবং ইসলামের খেদমতে বিভিন্নভাবে তারা নিয়োজিত আছেন। সুতরাং এই মাদ্রাসা একটি দ্বীনি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় সহযোগিতা করা মানে দ্বীনকে সহযোগিতা করা। এই মাদ্রাসা যদি আপনারা সহযোগিতা করেন তাহলে দারুল হাদিস রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের হামি এবং দ্বীনের সাহায্যকারী আপনি হবেন। তাই এই মাদ্রাসাকে আপনারা যদি দান করেন তাহলে এই মাদ্রাসার সাথে আপনার দুনিয়া এবং আখিরাতে একটা সম্পর্ক স্থাপনের একটা মাধ্যম হবে। যে মাদ্রাসা ইনশাআল্লাহ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত আমরা হয়তো থাকবো না, কিন্তু এই মাদ্রাসা চলবে। এই মাদ্রাসায় একটি ইনশাআল্লাহ এই মাদ্রাসা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আর আপনারা এই সহযোগিতার মধ্যে যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আপনারা দুনিয়া থেকে চলে গেলেও, আমরা দুনিয়া থেকে চলে গেলেও ইনশাআল্লাহ এই সিলসিলায় যে নেকির সিলসিলা জারি থাকবে। সুতরাং এই মাদ্রাসায় আপনাদেরকে আমরা আহ্বান করছি। আমরা আগেও আমরা পরামর্শ করেছি, কিন্তু আমরা জানি যে যেহেতু এই অভাবের সময় যদি আপনাদের কাছে আমরা আসি তাহলে আপনারা বিরক্ত হবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইনশাআল্লাহ আমাদের এই যে অসুবিধা যেটা এটাকে মোটামুটি এখন আমাদের চলে গেছে। তাই আমরা অভাব আপনাদের সামনে আমাদের প্রেজেন্টার সাহেবের মাধ্যমে আমরা শুনছেন, আমরা জানি, আমরা খুব অভাব অনুভব করছি। তাই আমাদের অভাব নয়, এই মাদ্রাসার এই যে অভাব যেটা, এই অভাবকে যদি আপনারা দূর করে দেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাদের আমাদের সবার অভাবকে আল্লাহ তাআলা দূর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। তাই আপনাদের কাছে আমার বিনীত আহ্বান থাকবে যে আপনারা এই মাদ্রাসাকে সহযোগিতা করেন, যে যেভাবে পারেন।
এই মাদ্রাসাকে সহযোগিতা করেন। যদি করেন তাহলে মনে করবেন আপনি আল্লাহর রসুলের বাগানে আপনি খেদমত করলেন। আপনি এই যে হযরত সাইফুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি রেখে যাওয়া তার ওয়ারিস হিসাবে বা তার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার এই রেখে যাওয়া প্রতিষ্ঠানে আপনি সহযোগিতা করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কামিয়াব করবেন এবং তাদের ফয়েজ ও বরকত আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করবেন। আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। তাই আমরা আশা করব আপনারা সবাই মিলে আমাদের এই মাদ্রাসাকে সহযোগিতা করবেন। ইনশাআল্লাহ আমিও এক পরিমাণ সহযোগিতা আপনাদের মাদ্রাসাকে ইনশাআল্লাহ করব। আল্লাহ ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আমরা ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে আছি, আমরা বিরতিতে যাব ইফতারের জন্য। আমি হুজুরকে অনুরোধ করব আপনি আমাদের সকলকে নিয়ে একটা মোনাজাত করেন। দর্শক অনেকেই অপেক্ষা করতেছেন মোনাজাতে শরীক হবে। আপনি আমাদের সবাইকে নিয়ে সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া ওয়াসাল্লাম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা রহিম। اللهم آمين الحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب اللهم آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم اللهم آمين. আল্লাহ রমজান শরীফ ও তোমার হাবিব আমার ভাইজান রোজাদারের দোয়া তুমি ফিরাই দাও না আল্লাহ। আমরা রমজান শরীফের শেষ ভাগ হইয়া তোমার দরবারে রোজা রাখিয়া ছুটাইছি আল্লাহ আমরা দোয়ারে ফিরাইছি اللهم آمين. আল্লাহ আমারে মাফ করে দাও আমরার জিন্দাবাদ আল্লাহ তোমার হাবিবের কুল উম্মতে মারে মারে মাফ করে দাও ইয়া আল্লাহ। اللهم آمين. আল্লাহ রহমতের দিন গেল, নাজাতের দিন গেল, আল্লাহ মাগফিরাতের দিন গেল আল্লাহ। আল্লাহ তোমার রহমত দিয়া মাফ করে দেও আল্লাহ, মাফ করিয়া আমরা দুজক থেকে নাজাত দেও ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ এই রমজান শরীফ আমরা কোনো হক আদায় করতাম পারছি না আল্লাহ, আমরা আল্লাহ আমরা ইও আল্লাহ আমরা ইও না খালি না করিরে তুমি কবুল করবো আল্লাহ। আমরা রমজান শরীফের হক আদায় করতে পারছি না আল্লাহ, তুমি মাফ করে দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ এই রমজান শরীফে আমরা লাগি নাজাতের জরিয়া বানাই দেও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমরা পড়নে वाला পড়ানে वाला সাহায্য করনে वाला আল্লাহ তারারে কবুল ফরমা আল্লাহ। খাস করে তোমার বান্দা হলে বাবার দিন মাদ্রাসার দান করছেন আর করবো আল্লাহ ইতারে কবুল ফরমাও আল্লাহ। তোমার বান্দা হলো রে লায়ক জাযা ইনায়াত করে দাও ইয়া আল্লাহ। আয় আল্লাহ তোমার বন্দার উদ্যোগে আমরা এইখানে জমা হয়েছি আল্লাহ, তোমার বন্দার নেক উদ্যোগে কবুল ফরমাও আয় আল্লাহ। আয় আল্লাহ পড়নে वाला পড়ানে वाला সাহায্য করনে वाला সবরে তুমি কবুল ফরমাও ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ এই পর্যন্ত তোমার যে বান্দা হলে মেহনত করছেন আল্লাহ, এই মেহনতের জাযা তোমার কাছে আমরা ভিক্ষা চাই আর তারারে তুমি জাযা ইনায়াত করে দাও আল্লাহ। আমরা জিন্দা মা বাবার হায়াত বরকত দাও ইয়া আল্লাহ। আয় আল্লাহ তোমার মকবুল ওলি হযরত সাহেবগুলার ওসিলায় মাদ্রাসা হইছি আল্লাহ, তোমার বান্দারে লায়ক জাযা তোমার পক্ষ থেকে ভিক্ষা চাই আর দান করো ইয়া আল্লাহ। اللهم آمين. ইয়া আল্লাহ তোমার বান্দার ওসিলায় কত মানুষের হেদায়েতের পথ পাইছে আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ তোমার বান্দারে লায়ক জাযা দিয়া তার রূহে আমরা সবার উপরে খুশ করে দেও ইয়া আল্লাহ। আয় আল্লাহ তোমার বান্দার এই খিদমত মাদ্রাসাত খিদমত করবার লাখ আমরা রে বানাই দেও ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আমরা না কাবিল হলে কাবিল বানাই দেও জান আল্লাহ। আমরা কবি আমরা রাখি বানাই দেও
ইয়া আল্লাহ তুমি তো মাটির মানুষের সুন্দর মানুষ বানাইতে পারো আল্লাহ, আমরা মাটির মানুষের সুন্দর মানুষ বানাইতে। আমরার পক্ষ থেকে লাখ করুন সালাম তোমার হাবিবের খেদমত পৌঁছাই দেব ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ খাস করি আল্লাহ যে বন্দা হলোর বসিলাই মাদ্রাসা কায়েম হইছে আল্লাহ, যারা দুনিয়া থেকে গেছেন কি তারারে মাফ করে দেও ইয়া আল্লাহ। আর যারা দুনিয়াতে আছেন আল্লাহ তারা হায়াত বরকত দেও, সেহত দেও ইয়া আল্লাহ। আমিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন আমিন আমিন। দর্শক অনেক ধন্যবাদ হুজুরকে আমাদের সাথে শরীক হওয়ার জন্য। আল্লাহ কিন্তু আমরা ইফতারের জন্য বিরতিতে যাব। আমরা 9:30 9:30 আমরা আবার ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ। We are going to take a iftar break inshallah, and we will come back around 9:30 inshallah again. So those brothers and sisters watching right now, I'd like to request you to come back again at 9:30 to continue watching the show inshallah. Jazakumullah, thank you so much. Assalamu alaikum.